Hello everyone, my dearest bio buddies. Ela unnaru nana meerandaru. A warm welcome to this session. A very good evening. So ee roju ee particular session lo manam em chesukopotunnamu ante excretion chapter, excretory products and their elimination already manam ninnane start cheskunnamu, right? Ee roju ee chapter lo urine formation. So urine formation is one important topic, చాలా important topic. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి కొంచెం డిఫికల్ట్ గా కూడా అనిపిస్తుంది, కానీ బిలీవ్ మీ ఒక్కసారి మీరు ఫుల్ ఫోకస్ తో ఈ టాపిక్ ని వినండి. ఓకే, ట్రై టు గివ్ యువర్ 100% అటెన్షన్ అండ్ ఐ బెట్ దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఈజీ ఓన్లీ. కొంచెం ఒక స్ట్రాంగ్ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట, అందుకే మనకు టైం పడుతుంది అండర్స్టాండ్ చేయడానికి. సో మెల్లగా డీటెయిల్డ్ గా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఆర్ యూ ఆల్ రెడీ? హాయ్ పూజ, hi Neha, Geeta, good evening, and Tamil Ponnu, Nandu, hi Nandu, how are you? Then we have Heart Hacker, Sudhir, Shivu. Okay, andariki welcome to this session. Ninnane kontamandi students naku message chesaru, especially the 10th moving 11 students. Okay, ma'am excretion chapter ni manam kuda వినొచ్చు నాన్న, అందుకే నేను 2026 ఇంకా 2027 అని కూడా యాడ్ చేయించాను థంబ్నెయిల్ లో. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫర్ బోత్ 2026 ఆస్పిరెంట్స్ అండ్ 2027 ఆస్పిరెంట్స్ కూడా వినొచ్చు. అంటే 2026 ఆస్పిరెంట్స్ కి ఎలాగో ఇది ఒక రివిజన్ లాగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయర్ లో వాళ్ళకి ఒకసారి అయిపోయింది. ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ టాపిక్, 11th క్లాస్ టాపిక్ ఓన్లీ. సో 10th మూవింగ్ 11 స్టూడెంట్స్ మీరందరూ కూడా ఈ టాపిక్ ని వినొచ్చు, డెఫినెట్లీ వినొచ్చు. అంటే 2027 బ్యాచ్ వాళ్ళు మీరు కూడా వినొచ్చు అన్నమాట, రైట్? డౌట్ క్లియర్? ఓకే, హాయ్ సంజు, హాయ్ రోలెక్స్, గుడ్ ఈవినింగ్, హౌ ఆర్ యూ? Okay, before we start the session, I'll just give you a small information about the VLC centers, offline centers. Dantlo we have this IV SAT test. 1 minute. Yes, సో ఐవి సాట్ టెస్ట్ అసలు ఏంటిది? ఇన్స్టంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ అన్నమాట. త్రూ ఐవి సాట్ ఎనీ స్టూడెంట్, ఓకే, లైక్ యూ కెన్ టేక్ ద ఐవి సాట్ టెస్ట్ ఐదర్ ఫ్రమ్ ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్. ఆన్లైన్ మీరు ఇంట్లోనే కూర్చొని ఈ టెస్ట్ లో అపేర్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఆఫ్లైన్ ఎలా రాయాలంటే మీ నియరెస్ట్ విఎల్సి సెంటర్ కి వెళ్ళి మీరు ఎగ్జామ్ లో అపేర్ అవ్వచ్చు. ఈ టెస్ట్ రాస్తే కనుక బెనిఫిట్ ఏంటి? 90% ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ విల్ బి గివెన్ టు ద స్టూడెంట్స్. అంటే స్కాలర్షిప్ ప్రకారం అప్ టు 90% స్కాలర్షిప్ విల్ బి దేర్. ఓకే, అకార్డింగ్ టు యువర్ మార్క్స్, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ మార్క్స్ స్కాలర్షిప్ విల్ బి గివెన్. సో ఇట్స్ అ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ, ఎందుకంటే అప్ టు 90% స్కాలర్షిప్ అంటే ఇట్ ఈస్ రియలీ యూస్ఫుల్. So numbers are given here. You can just see these numbers. AP and Telangana, both states lo VLC center numbers are there. Any type of queries or questions you can call and ask. Nandu cheptanu nana, first year chapter start chestunnamu kada, second year kuda we will do. Okay, yes, blackmail. Okay, Pooja, Manoj, Vizag, how are you Manoj? Okay, let's see here. Let's have a quick recap of yesterday's topic. Ninna aithe manam em chadukunnamu kada, we will have a small revision ante recap annamata. So nephron gurinchi yesterday class lo we studied about the excretory products, urea, uric acid, uric ammonia. Okay, and different types of excretory organs in different organisms, adi kuda nerchukunnamu. Then internal structure of kidney, excretory system of human, alage nephron structure. Okay, so nephron structure ee roju as we are going to do urine formation topic. Urine formation topic sariga manaku ravalante ee nephron diagram undi kada, first ee nephron structure manaku sariga ravali. Okay, so let's do this nephron revision recap. Nephron, how many parts are there? Come on, I want the answer from you all. Nephron lo how many parts are there in a nephron? Cheppandi nana. Sirisha. So ikkada glomerulus, one part will be glomerulus. Inkoka part enti? We have the renal tubule. Okay, so renal tubule and glomerulus. Glomerulus
రీనల్ ట్యూబ్యూల్ లో మనకు మళ్ళీ ఏమేం పార్ట్స్ ఉంటాయి నాన్న? వాట్ ఆల్ పార్ట్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ రీనల్ ట్యూబ్యూల్? సో రీనల్ ట్యూబ్యూల్ లో వీ హ్యావ్ Bowman's capsule, PCT, then loop of Henle, and then DCT. Okay, so this is the basic structure of nephron. Nephron lo these are the different parts anamata, right? Yes, Doraemon, correct. First part glomerulus, glomerulus tarvata we have renal tubule. Renal tubule ante Bowman's capsule, PCT, loop of Henle, and DCT. Okay, so for that let's draw a small diagram and understand the nephron structure. Ikkada chudandi nana. For example, this is the renal artery. Okay, so ఇది renal artery. Quickly నేను diagram ని draw చేస్తాను ఎందుకంటే ఇది అర్థం కాకపోతే you cannot understand urine formation. Okay, so renal artery is divided into afferent arteriole. Okay, first renal artery anamata. Okay, so renal artery is divided into afferent arteriole. Okay, so this afferent arteriole is again divided into glomerulus. Okay, glomerulus ఏంటి అసలు? అది ఒక క్యాపిలరీ లాగా, అంటే ఫస్ట్ అయోటా డివైడ్స్ ఇంటూ ఆర్టరీ, ఆర్టరీ తర్వాత ఆర్టెరియోల్, అండ్ దెన్ ఆర్టెరియోల్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ క్యాపిలరీస్. అంతే కదా మన బాడీలో జరిగేది డివిజన్ ఆఫ్ వెయిన్ అండ్ ఆర్టరీస్. ఓకే, సో హియర్ యు సీ దీస్ ఆర్టరీస్, ఫైన్, ఆల్ దీస్ afferent arteriole they are going to divide like this into capillaries. Okay, అది క్యాపిలరీలో ఇట్లా డివైడ్ అవుతుంది ఫర్దర్ గా. So all these capillaries again will join and they form efferent arteriole. Okay, so they will join and form efferent arteriole. Efferent, yes, Pooja, absolutely correct. Okay, afferent and efferent. So here we have efferent arteriole. ఇది ఏంటి మనకి ఇక్కడ? దిస్ పార్ట్, దిస్ ఇస్ ద గ్లోమెరులస్. సో గ్లోమెరులస్ యాక్చువల్లీ ఒక క్లస్టర్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో మీకు జస్ట్ క్లారిటీ కోసం నేను అలా డ్రా చేశాను. సో దిస్ ఇస్ లైక్ కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్, క్లస్టర్ లాగా ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ కింద చూడండి, సో హియర్ we have the Bowman's capsule, isn't it? So ఇది Bowman's capsule which is the cup like structure. ఇది ఏంటి? cup like structure, Bowman's capsule, and from here arises the PCT, right? So PCT and then loop of Henle and then DCT. Finally we have the collecting tubule, isn't it? Okay, so ikkada space ledu, koncham compact ga chesanu. Clear everybody? So this is how your nephron looks basically. So ikkada నిన్న మోనికా యు ఆస్క్డ్ మీ అబౌట్ వాసా రెక్టా, మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నావు కదా. సో వాసా రెక్టా అసలు ఏంటి? ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ గ్లోమెరులస్ ఇస్ ఎంటరింగ్ ద బోమెన్స్ క్యాప్సూల్, ఇక్కడ బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ లో ఫస్ట్ ఎంటర్ అవుతుంది ఏది? దిస్ గ్లోమెరులస్. సో గ్లోమెరులస్ ఆర్ క్యాపిలరీస్. క్యాపిలరీస్ లో దేర్ విల్ బి లీకేజ్ పాసిబుల్, అంటే సబ్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ క్యాపిలరీస్. గ్లోమెరులస్ ఇస్ ద క్యాపిలరీ హియర్, రైట్? సో క్యాపిలరీ నుంచి గ్లోమెరులస్ నుంచి సబ్స్టెన్స్ కెన్ కమ్ అవుట్. ఏదైతే సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది, వేస్ట్ మెటీరియల్, అది బయటికి రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది బికాస్ క్యాపిలరీస్ విల్ బి లీకీ. కానీ ఇక్కడ ఆర్టెరియోల్ దగ్గర, ఆర్టరీ దగ్గర దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ నా. ఫ్రమ్ ఆర్టరీ సంథింగ్ కెన్ నాట్ కమ్ అవుట్, or from arteriole also it cannot come out. Kani from capillaries exchange is possible. Okay, so here whatever exchange is happening ikkada today we are going to understand everything. Okay, so oka pressure create aitadi and aa pressure valla manaku ikkada em aitundi ante oka filtrate form aitadi, right? So from blood waste material comes to the Bowman's capsule. From blood the waste materials they are coming to the Bowman's capsule, right? So Bowman's capsule lo
ఎస్ వేద, పీసీటీ లూప్ ఆఫ్ హెన్లే, రైట్. సో బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ లో ఏదైతే ఫిల్ట్రేట్ ఉంటుంది కదా, ద వేస్ట్ మెటీరియల్, అది ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది పీసీటీ, దెన్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లే, దెన్ డీసీటీ. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిల్ట్రేట్. Here it is called as filtrate. And filtrate ఏదైతే it is coming to the collecting tubule. From collecting tubule it is coming out as urine. Bowman's capsule లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం యూరిన్, we cannot call it as urine. So Bowman's capsule or మొత్తం renal tubule లో ఉన్నప్పుడు we are calling it as filtrate. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము? Filtrate. But when it is coming out of through the collecting tubule, then it is called as urine. Okay. So this was what the structure of vasa recta. మీరు అడిగేది vasa recta కదా, ఇక్కడ చూడండి. So whatever this efferent arteriole is there, ఆ efferent arteriole మళ్ళీ it will spread over the nephron. Nephron మీద ఇది spread అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అన్ని ఇచ్చేసింది. It has given urea, it has given any waste material, whatever filter avalante it has given. But this efferent arteriole, it forgot to give oxygen. Asala arteriole ante it will carry oxygen, right? Adi oxygen ivadame marchipoyindi. So again it is covering all over the nephron to give oxygen, nutrients to the cells. So chudandi ikkada, so it will cover the PCT, it will also cover the DCT. So ఈ efferent arteriole ఏదైతే branch out అవుతుంది and that is spreading over the nephron, దాన్ని మనం peritubular network అంటున్నాము. Okay, peritubular capillary. What we are calling that? Peritubular capillary. Okay. So out of this peritubular capillary, some few peritubular capillary will run parallel to the loop of Henle like this. Okay. So it is running parallel to the loop of Henle. Got it? So some peritubular capillary, and it will cross PCT, DCT, and some part will run parallel to the loop of Henle. Adi vasa recta. Vasa recta manaku చాలా important concept here. ఎందుకంటే we will see counter current mechanism, urine formation ఎలా అవుతుంది, అవన్నీ నేర్చుకున్నప్పుడు vasa recta is one important part there. So vasa rectalo ఏమైతది? Yes, Nandu, peritubular capillary. So Nandu, can you tell me, ikkada movement of blood ela untundi? Vasa recta lo movement of blood is in this direction and filtrate a direction lo move aitundi. So filtrate is moving in this direction. Filtrate emo ee direction lo and akkada blood emo ee direction lo. So they are moving in opposite direction. Opposite direction lo movement unde sariki counter current mechanism antunnamu danni. Okay, so filtrate in this direction, kani blood in this direction. So counter current mechanism ద్వారా urine filtration jarugutundi. So chuddam, till here it is clear, right? Okay, yes Pooja. So look here, and types of nephron kuda manam discuss cheskunnamo, isn't it? Types of nephron lo two types of nephrons are there. Cortical nephron inka juxtamedullary nephron. Cortical nephron ante meaning enti? Cortical nephron lo loop of Henle untundi kada, a small part of loop of Henle will be inside the medulla. Kani juxtamedullary nephron lo emaitundi? A large part of the loop of Henle will go inside the medulla. Okay. So now can you tell me, ikkada, yes, everybody, just answer me this question. Hi Jessie, you are from 10th class. 10th class ki topic undi kani anta advanced level lo ledu. Okay. Pooja, loop of Henle. Okay. So here loop of Henle anta like it has gone inside the medulla. So vasa recta will be present for juxtamedullary nephron or it will be not present. Cheppagalugtara? And alage ikkada kuda cheppandi.
here just a small part is inside the medulla. Medulla lopala oka chinna part e undi. So akkada vasa recta will be present or absent. Simple concept. Ikkada em ledu. Here loop of Henle is coming inside, deep inside the medulla. And vasa recta enti? Vasa recta is the blood vessel which runs parallel to the loop of Henle. So obviously juxtamedullary nephron lo vasa recta will play one important role. Ikkada vasa recta will be present. Kani cortical nephron lo vasa recta avasaram ledu. Endukante just a small part has come inside. దాని కోసం అంత పెద్ద పెరిట్యూబులర్ క్యాపిలరీ వాసా రెక్టా స్ప్రెడ్ అవ్వడం అవసరం లేదు. ఓకే, సో దిస్ వాసా రెక్టా పాయింట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ఫర్ కార్టికల్ నెఫ్రాన్ అండ్ juxtamedullary nephron, right? Yes, highly reduced. Yes, Pooja. So very less significant vasa recta here. Kani ikkada vasa recta has a important role juxtamedullary lo. And 85% of the nephron are cortical nephron and only 15% of the nephron, they are juxtamedullary nephron. Okay, one small difference I would like to ask you. Already yesterday class lo cheppanu, adi entante malphizian body inka malphizian tubules madhyalo difference enti. These two terms we will come across in this chapter, excretion chapter lone we will come across. So can you tell me malphizian body enti, malphizian tubules enti? Cheppandi. Tell me the answer for this one. Yes, Dakshu, Master, Cherry, Pooja. So many hackers are here. Tell me the answer for this. So malphizian body, ikkada chudandi. Here we have the Bowman's capsule. Okay, so Bowman's capsule will continue as PCT, isn't it? So Bowman's capsule is continuing as PCT and Bowman's capsule lopala em untundi? This renal artery is entering here and renal artery will get coiled as the glomerulus and that is coming out as efferent arteriole. First renal artery divide into afferent arteriole and it is going out as efferent arteriole, glomerulus. Okay, and it will form glomerulus. Glomerulus ante adi oka capillary annamata, capillary laga. Endukante ikkada exchange jaragali kada, blood and nephron madhyalo there has to be some exchange kabatti it is dividing into capillary. Very good, Veda. Absolutely correct answer. Malphizian tubules are used for excretion in cockroach. Actually malphizian tubule ante oka excretory organ. Dentlo cockroach lo excretory organ annamata. Okay, so this is the excretory organ. Good, Veda. You're right. Nandu, very good. Malphizian tubule excretion in cockroach. Yes. So ikkada malphizian body ante enti? So malphizian body, this glomerulus and this Bowman's capsule, glomerulus inka Bowman's capsule, together it is called as the malphizian body. Okay, which one? ఇక్కడ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ ఉంటుంది కదా, ఆ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ ఇంకా గ్లోమెరులస్, సో దట్ కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ గ్లోమెరులస్, టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది మాల్ఫిజియన్ బాడీ. మాల్ఫిజియన్ ట్యూబ్యూల్, ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. ఆర్ యూ ఆల్ రైటింగ్ నోట్స్? సో రన్నింగ్ నోట్స్ రాయాలి. ఎప్పుడైతే మీరు క్లాస్ చూస్తున్నారు కదా, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్, లెక్చర్ వింటున్నారు అంటే రైట్ డౌన్ రన్నింగ్ నోట్స్ అలాంగ్ విత్ ఇట్. ఓకే, yes, Kalyani, very good, correct answer. Okay, so that was all about like some bits of information about the nephron. Now coming to the actual topic, formation of urine. Urine formation lo we have 3 steps. What are the 3 steps of urine formation? Dan kosam oka mnemonic kuda untundi. Okay, a mnemonic entante, this is GF Ra TS key. So you are inviting GF to come to TS, Telangana state. Okay, so GF Ra TS key. GF ante enti glomerular filtration.
ఓకే, దాన్ని మనం ట్యూబులర్ ఫిల్ట్రేషన్ ఆర్ గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ కూడా అనొచ్చు. రా ఇక్కడ ఏంటి, ఆర్ఏ రీఅబ్జార్ప్షన్. రీఅబ్జార్ప్షన్ కూడా ట్యూబ్యూల్స్ లో జరుగుతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ట్యూబులర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆర్ సింప్లీ రీఅబ్జార్ప్షన్. తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ట్యూబులర్ సిక్రీషన్. ఓకే, టిఎస్ ఉంది కదా, సో టిఎస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ట్యూబులర్ సిక్రీషన్. సో యూ కెన్ జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ mnemonic, small mnemonic to recall the steps of urine formation. Urine formation lo what are the steps? Tubular filtration or glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion. So chuddam, one by one we will try to understand these three steps of urine formation. Okay, so what happens exactly here is, ఇది ఏంటి మనకు ఇక్కడ అఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంది కదా, సో ఈ అఫరెంట్ ఆర్టేరియోల్ ఏదైతే ఉంటుంది అది ఇంకా ఇఫరెంట్ ఆర్టేరియోల్ విల్ బి దేర్ నా. సో అఫరెంట్ అండ్ డిఫరెంట్ ఆర్టేరియోల్ డయామీటర్స్ విల్ బి సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్? క్యాన్ ఎనీబడి టెల్ మీ? ఇప్పుడు అఫరెంట్ ఆర్టేరియోల్ ఎంటర్ అవుతుంది బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్ లో, అండ్ ఇఫరెంట్ ఆర్టేరియోల్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్. అయితే ఈ అఫరెంట్ ఆర్టేరియోల్ ఇంకా ఇఫరెంట్ ఆర్టేరియోల్ డయామీటర్స్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్? Pooja, you know another version of urine formation? Yes, you can say. See, you share. మీరందరూ ఇవి నిమోనిక్స్ ఆర్ ఎనీ ఈజీ ట్రిక్స్ మీ దగ్గర ఉంటే కనుక మీరు షేర్ చేయండి. సో విద్య, వెన్ యూ షేర్ ఇట్, ఇట్ ఇంక్రీజెస్. ఎస్ ఆర్ నో? సో కెన్ ఐ సే? yes, yes, you can say. So it will be helpful for your friends. So afferent and efferent diameters will not be same. Yes, so ఓకే పూజ, నైస్, అది కూడా బాగుంది, ఆ నిమోనిక్ కూడా బాగుంది, ఎట్లయినా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, అఫరెంట్ విల్ బి థిక్కర్. ఇది ఈ అఫరెంట్ ఉంది కదా, ఇది థిక్ గా ఉంటుంది, చూడండి ఇది థిక్ గా ఉంది, అండ్ ఇఫరెంట్ విల్ బి థిన్నర్. సో డయామీటర్ లో డిఫరెన్స్ ఉంది. మీరు ఇప్పుడు ఇమాజిన్ చేయండి, ఇది ఒక బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్, ఇక్కడ ఒక 100 ml వాటర్ ఇన్పుట్ ఉంది, కానీ అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఓన్లీ 10 ml వాటర్. ఇన్పుట్ ఎంత? 100 ml, అవుట్పుట్ ఎంత? 10 ml. సో ఆబ్వియస్లీ ఈ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్, జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇట్ ఈస్ అ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్, అంటే లీకేజ్ ఇస్ పాసిబుల్. ఆ ప్రెషర్ పెడితే లీకేజ్ ఇస్ పాసిబుల్. సో ఇక్కడ 100 ml వాటర్ ఇన్పుట్ అప్పుడు ఓన్లీ 10 ml అవుట్పుట్ అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ప్రెషర్ వల్ల ఆ వాటర్ విల్ ట్రై టు కమ్ అవుట్. yes or no? So the pressure created here will push the water to go out. Same concept applies here. ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది. ఏంటంటే this afferent whatever fluid is coming here, కానీ simultaneously it is not able to go out. దానివల్ల ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఆ బ్లడ్ ప్రెషర్ వల్ల, ఓకే, సో దీస్ క్యాపిలరీస్ ఆర్ లీకీ క్యాపిలరీస్, అక్కడ లీకేజ్ ఇస్ పాసిబుల్. సో దానివల్ల ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అయింది, అండ్ దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్, గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్. ఓకే, సో గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది కదా, మెనీ సబ్స్టెన్సెస్ విల్ కమ్ అవుట్. వాట్ ఆల్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్? which part of the blood? ఇక్కడ what is actually coming out? ఇక్కడ ఏముంది? బ్లడ్ ఉంది కదా. ఓకే, see this glomerulus basically has blood. From blood what all parts will come out, which part will not come out, అది ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, so before you understand glomerular filtration you should know certain thing. అదేంటంటే బ్లడ్ కదా, it is coming through the glomerular capillaries, అంటే through the glomerulus. Now listen everybody, what is the cardiac output in our body? అసలు బ్లడ్ ది కార్డియాక్ అవుట్పుట్ ఎంత? హౌ డు యూ క్యాల్కులేట్ కార్డియాక్ అవుట్పుట్? ఇప్పుడు అవర్ హార్ట్, ఓకే, ఇట్ 1 హార్ట్ బీట్ లో ఇట్ ఈస్ పంపింగ్ 70 ml ఆఫ్ బ్లడ్. ఒక్కసారి హార్ట్ పంప్ అయినప్పుడు 70 ml బ్లడ్ ఇట్ ఈస్ పంపింగ్ అవుట్. 1 హార్ట్ బీట్ 70 ml బ్లడ్ పంప్డ్ అవుట్. 1 హార్ట్ బీట్ 70 ml అంటే 1 minute లో we have 72 heartbeats. ఓకే, 1 minute లో 72 heartbeats అంటే if we calculate, ఇప్పుడు 1 heartbeat 70 ml blood, 72 heartbeats, approximately it will be 5000 ml, అంటే 5 liters.
5000 ml ఆఫ్ బ్లడ్ పంప్ అవుతుంది, అంటే 5 లీటర్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ అనేది పంప్ అవుతుంది, అండ్ దాట్ ఈస్ ది కార్డియక్ అవుట్పుట్. సరేనా? కార్డియక్ అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి? అవర్ బాడీ ఇట్ కెన్ పంప్ 5 లీటర్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ పర్ మినిట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి 5000 ml ఏదైతే పంప్ చేస్తుంది బ్లడ్, అవుట్ ఆఫ్ దాట్ 5000 ml అంటే 5 లీటర్స్ 1100 or 1200 ml will be taken by the kidneys లోకి పోతుంది. 1100 to 1200 ml it is going into the kidney. Yes Nandu, exactly, correct point. So ఇక్కడ 1100 to 1200 ml of blood goes to the kidneys kada. So out of that 1100 to 1200 అంటే 5 లీటర్స్ లో, ఓకే, 5000 లీటర్స్ లో 1100 కిడ్నీ లోకి పోతుంది, అంటే 1/5 ఆఫ్ ది కార్డియాక్ అవుట్పుట్. 1/5 ఆఫ్ ది కార్డియాక్ అవుట్పుట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ ఇన్ టు ద కిడ్నీ. ఇప్పుడు కిడ్నీ ఏం చేస్తుంది? కిడ్నీలో జరిగేది ఏంటంటే 600 ml ఆఫ్ ప్లాస్మా విల్ బి ఎంటరింగ్ ద బోమెన్స్ క్యాప్సూల్. ఎందుకంటే బోమెన్స్ క్యాప్సూల్లో only the plasma goes out. See, listen, this is one very important point. Bowman's capsule cup-like structure undi kada. From the glomerulus, what all will go into the nephron? RBC will not go out. WBC guda blood vessel, capillaries, glomerulus nunchi bayatiki podu. Platelets also will not go out. Proteins also will not go out. Only plasma goes out. Are you understanding? Only plasma goes out from the glomerulus. Okay, so 1100 లో 55% మనం calculate చేస్తే కనుక we get 600 ml of plasma entering the kidney. 600 nephron. So 600 ml of kidney లో actually 125 ml the nephron takes as filtrate. How much? 125 ml is taken by the nephron as filtrate. ఇది ఒక ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్ PYQ. ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేట్? సో గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేట్ ఇస్ 125 ml per minute, GFR. సో వాట్ ఈస్ ద GFR ఇన్ అవర్ నెఫ్రాన్? గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేట్ ఎంత అంటే 125 ml per minute. Got it? This was the question, NEET PYQ ఇది. Fine. Yes, Nandu, plasma. Chalo. So now see here. ఇక్కడ ఇంకొక డౌట్ మీకు రావాలి. మ్యామ్ మీరు 125 ml అన్నారు కదా, పర్ మినిట్ ది అది. సో పర్ మినిట్ 125 ml ఫిల్ట్రేట్ బై లైక్ గ్లోమెరులస్ ఫిల్టర్ చేస్తుంది. సో 24 hours మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఫర్ 1 day it will be 180 liters of blood. అసలు 180 liters of blood, is it excreted from like filtered? అసలు మన బాడీలో 180 liters blood లేదు కదా. కార్డియాక్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఓన్లీ 5 liters. మళ్ళీ 180 liters of blood ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సో వాట్ యూ థింక్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? సి, కిడ్నీలో 180, కిడ్నీ ఈజ్ ఫిల్టరింగ్ 180 liters of blood, అది కరెక్టే. ఇది చూడండి, దిస్ ఇస్ బోమెన్స్ క్యాప్సూల్, దిస్ ఇస్ PCT, and here we have the loop of Henle, and this one is DCT, right? So here what's happening, ఏదైతే 180 liters of blood కిడ్నీ లైక్ నెఫ్రాన్ ఫిల్టర్ చేస్తుంది కదా, దాంట్లో 99% will be reabsorbed. Okay, so 99% is reabsorbed back to the blood, అంటే నెఫ్రాన్ నుంచి it is going back to the blood. Reabsorption జరుగుతుంది. Okay, so reabsorption adi kuda PCT lo, which is the PCT here, this part na, first bending of nephron ante PCT. So this PCT daggara it will have 70 to 80% reabsorption. So 70 to 80% reabsorption happens at the PCT. PCT daggara ekkuva reabsorption jarugutundi. అందుకే 180 liters is filtered by the nephron in 1 day, but only 1.5 liters of urine comes out, is excreted. అంటే ఓన్లీ 1 to 1.5 liters of urine will be excreted, కానీ మన కిడ్నీ ఫిల్టర్ చేసేది 180 liters of blood.
అది ఎందుకు ఎక్స్క్రీట్ అవ్వట్లేదు అంటే బికాస్ కిడ్నీ నెఫ్రాన్ లో ద ఫిల్ట్రేట్ ఇస్ లైక్ ఇట్ ఇస్ రీఅబ్జార్బ్డ్. ఓకే, సో రీఅబ్జార్ప్షన్ కోసం పీసీటీ విల్ హ్యావ్ బ్రష్ బార్డర్ క్యూబాయిడల్ సెల్స్. బ్రష్ బార్డర్ క్యూబాయిడల్ వల్ల ద రీఅబ్జార్ప్షన్ ఈజీగా జరుగుతుంది అక్కడ. సరేనా, అర్థమైందా? ఎస్ సూర్య. సో నౌ it's like a fountain, Nana. I just wanted to give you this fountain example. ఒక ఫౌంటైన్ మీరు చూసుంటే అక్కడ వాటర్, సపోజ్ 1000 ml ఆఫ్ వాటర్, అదే వాటర్ ఇట్లా పైకి వస్తుంది, ఇట్ ఇస్ థ్రోన్ అవుట్ అండ్ మళ్ళీ ఆ వాటర్ ఇస్ ఫాలింగ్ అండర్ గ్రౌండ్ అండ్ అది మళ్ళీ సర్క్యులేట్ అవుతుంది. సో ఒక ఫౌంటైన్ లో కూడా సేమ్ వాటర్ రిపీటెడ్లీ త్రూ అవుట్ ద డే అది సర్క్యులేట్ అవుతుంది. అలాగే మన బాడీలో కూడా 5 liters ఆఫ్ బ్లడ్ కార్డియాక్ అవుట్పుట్, అదే బ్లడ్ సర్క్యులేట్ అవుతుంది అంతే. సో ఇట్ ఈస్ సర్క్యులేటింగ్ సో మెనీ టైమ్స్ కాబట్టి total 180 liters of blood is filtered by the nephron. We don't have this much blood, but it is kidney filtering this much amount because blood malli circulate aitundi. Okay, Sai Pavitra, 4 times concentrated than the initial filtrate. I'll come to that point. Adi counter current mechanism lo manam chuddam. First Nandu, 1.5 of urine is excreted. Yes, అవును కళ్యాణి, ఫిల్టర్డ్ బ్లడ్ మూవ్స్ అగైన్, అది మళ్ళీ సర్క్యులేట్ అవుతుంది. వెరీ గుడ్. చలో, సో ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ట్రై చేయండి, ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి ట్రై చేయండి నాన్న. ఎస్ నోయి న్యూ. సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సబ్స్టెన్స్ ఈస్ రీఅబ్జార్బ్డ్ ఫ్రమ్ రీనల్ టిబ్యూల్? రీనల్ టిబ్యూల్ నుంచి ఏ సబ్స్టెన్స్ will be reabsorbed? ఏ సబ్స్టెన్స్ రీఅబ్జార్బ్ అవుతుంది రీనల్ టిబ్యూల్ లో? ట్రై దిస్ ఆన్సర్. ఇంకా మనం ఇది డిస్కస్ చేయలే, బట్ ట్రై దిస్. సో యాక్చువల్లీ ఏమైతుంది, దిస్ ఈస్ ది బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్. బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్, what happens, you know, whatever glomerulus is there, so from the glomerulus blood nunchi plasma is coming out. It is carrying all the waste materials like urea ni adi like it will be filtered, right, from the glomerulus. It is coming to the Bowman's capsule. That is the first step of urine formation. And akkada oka primary urine form aitundi. Aa primary urine akkada form aitundi kada, that has some useful substance also. Waste untundi, urea, it is a waste is there. Kani along with the waste, it will have glucose, amino acids, okay, vitamins, salts, even water. So all these useful materials kuda bayatiki vachesindi. So appudu nephron emantadi, are blood no useful materials enduku ichavu naku, you have to take it back. Okay, నీకు అవసరం కదా, బాడీకి గ్లూకోజ్ చాలా అవసరం, అసలు నువ్వు నాకెందుకు ఇచ్చావని నెఫ్రాన్ అంటది. ఎందుకంటే నెఫ్రాన్ ఈస్ కలెక్టింగ్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్, ఇట్ ఈస్ ఫిల్టరింగ్ ద బ్లడ్. సో బ్లడ్ ఇట్లా కేర్లెస్ గా సరే టేక్ ఎవ్రీథింగ్ అని అది ఇచ్చేస్తుంది. కానీ నెఫ్రాన్ ఈస్ వెరీ వైజ్. సో నెఫ్రాన్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ, వెయిట్, టేక్ బ్యాక్ ద యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్. సో ఆ యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ అన్ని పీసీటీలో అండ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లేలో అగైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద బ్లడ్. ఓకే, నెఫ్రాన్ నుంచి, ఫ్రమ్ ద నెఫ్రాన్ it is going back to the blood. Okay, yes Sharanya, 2026 NEET aspirants and also 2027 NEET aspirants, both the batch can listen to this class. 2026 aspirants ki idi oka revision laga untundi, 2027 batch వాళ్ళకి బేసిక్ కాన్సెప్ట్ లాగా, బికాస్ ఫస్ట్ టైం వింటారు కదా వాళ్ళు. హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ, లెట్ మీ టెల్ యూ, ఆల్ ది 10th మూవింగ్ 11 స్టూడెంట్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్, హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ హై వెయిటేజ్ టాపిక్. దాంట్లో ఎక్స్క్రీషన్, ఎవ్రీ ఇయర్ ఎక్స్క్రీషన్ టాపిక్ నుంచి 2 to 4 క్వశ్చన్స్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇది. ఓకే నవీన్, ఓకే. సో నౌ యూ సీ హియర్, సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? సో దిస్ ఇస్ గ్లూకోజ్. గ్లూకోజ్, అమినో యాసిడ్, వైటమిన్, సాల్ట్స్, వాటర్ ఇవన్నీ రీఅబ్జార్బ్ అవుతుంది. Okay, try this question. Which of the following is the first step of urine formation? Urine formation lo mnemonic ichchanu kada nenu meeku, GF, Ra, TS, Ki. So GF
glomerular filtration. R ఏంటి ఇక్కడ reabsorption and TS tubular secretion. So obviously first step ఏది ఇక్కడ నందు? Very good. Sai Pavitra, yes, option B. First step nana, option B ఎట్లా అవుతుంది నందు? First step of urine formation, tubular absorption, second step kada. First step is glomerular filtration. GF ikkada first step. Idi second, idi first, reabsorption second and tubular secretion third. Balakrishna, yes, glomerular filtration is the right answer here. Okay? Yes, Nandu ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఉంది. శరణ్ పూజ చలో. ట్యూబులర్ సెక్రేషన్ ఏంటి? ఓకే, మీకు ఇది అయితే అర్థమైంది కదా. ఫస్ట్ గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్. గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ లో ఫ్రమ్ ద గ్లోమెరులస్ వేస్ట్ మెటీరియల్ కమ్స్ టు ద బోమెన్స్ క్యాప్సూల్. వేస్ట్ మెటీరియల్స్ తో పాటు సమ్ యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆల్సో కమింగ్ ఇన్ టు ద బోమెన్స్ క్యాప్సూల్, రైట్? సో ఇక్కడ ట్యూబులర్ సెక్రేషన్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ PCT. మీరు ఇక్కడ ఒక I'll darken this, wait, this is PCT and suppose here we have DCT, another bending. Okay, so starting లో ఒక bending and end part of the nephron will have one bending. మధ్యలో ఏముంటుంది నాన్న? Here like we have many peritubular capillaries, right? So peritubular capillaries will cross all over the nephron. It will be spread all over the nephron. Okay, secretion లో there are three monsters. So అలానే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ three evil people ఎవరంటే H+, K+ and ammonia. Okay, so these three will be secreted. Secreted అంటే from the blood it goes to the PCT and also to the DCT, right? What is secreted? So from the blood H+, K+ and NH3. Please remember which three, which ions are secreted to the nephron. Secreted ante from the blood vessel. Ikkada blood vessel is there na. So from this blood vessel, capillary, peritubular capillary nunchi it is coming to the PCT and DCT. Okay. So this secretion, ee secretion valla use enti? Tubular secretion valla blood pH is maintained. ఇప్పుడు ఏమైతుంది? బ్లడ్ లో H+ ఉంటుంది కదా. సో బ్లడ్ కి అది ఇష్టం లేదు. బ్లడ్ విల్ సే H+, యూ ప్లీజ్ గో అవుట్. ఓకే, యూ గో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేస్. ఎందుకంటే H+ విల్ మేక్ ద బ్లడ్ యాసిడిక్. H+ అయాన్స్ వల్ల బ్లడ్ విల్ బికమ్ యాసిడిక్ అండ్ బ్లడ్ pH ఎంత? బ్లడ్ pH is 7.2. ఇట్ ఈస్ స్లైట్లీ ఆల్కలైన్, ఆల్మోస్ట్ న్యూట్రల్ ఆల్కలైన్ మధ్యలో. సో బ్లడ్ H+ ఉంటే కనుక బ్లడ్ యాసిడిక్ గా అవుతుంది కదా. సో బ్లడ్ విల్ సే యూ ప్లీజ్ గో, ఓకే, యూ ప్లీజ్ గో టు ద నెఫ్రాన్. సో నెఫ్రాన్ కి రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది బ్లడ్. సో నెఫ్రాన్ ఏమో ఎస్ H+, కమ్ ఆన్, కమ్ అవుట్. అండ్ H+ విల్ బి టేకెన్ బై నెఫ్రాన్ అండ్ ఆ నెఫ్రాన్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ ద H+ ions out of the body through urine. Okay, అది రిమూవ్ చేసేస్తుంది. ఫైన్. సో ఇన్ దిస్ వే ట్యూబులర్ సెక్రేషన్ వల్ల acid base balance of the blood is maintained. Okay, tubular secretion helps in balancing the acid base balancing the acid base balance, maintaining the acid base balance of the blood, right? Okay, and yes, one more thing which goes which is absorbed, idi mee textbook lo undi NCERT lo, bicarbonate HCO3 minus ion. Bicarbonate ion from the nephron, it goes back to the peritubular capillary. Ante secretion, absorption jarugutundi. Enduku HCO3 bicarbonate is going out to the blood. Blood ki bicarbonate ions avasaram as a buffer. Anduke it goes to the blood. Okay. Yes, it helps to maintain the ionic balance and also acid base balance. So you actually basically ikkada entante urine is slightly yes, so you understood blood is 7.2 pH na. Blood pH enta 7.2 pH of blood. Anduke what this blood will do, it will send all the H+ ions to nephron. So come on, go out, get lost from here, I don't need you. Okay, so H+ ni adi remove chestundi and this removal
అంటే ఇది రిమూవ్ చేయడానికి ఎనర్జీ అవసరం. సో దిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు పుష్ ద H ప్లస్ అయాన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది బ్లడ్. ఎనర్జీ అవసరం అంటే అది యాక్టివ్ సిక్రీషన్. ఓకే, సో దిస్ వాజ్ వన్ PYQ, నీట్ PYQ. ఇక్కడ ఏంటంటే H ప్లస్ అయాన్ సిక్రీట్ అవుతుంది కదా యూరిన్ ఫార్మేషన్ లో. సెకండ్ స్టెప్ ట్యూబులర్ సిక్రీషన్ అప్పుడు ఏదైతే H ప్లస్ అయాన్స్ సిక్రీట్ అవుతుంది ఆ H ప్లస్ అయాన్ ఇస్ secreted by active secretion. Active secretion ante energy is necessary to push it out of blood because that will not go out. Danni itla push cheyali. Okay, so we have to give energy, use energy to remove it. So active secretion, remember that. Anduke ipudu from the blood whatever H plus ion is there, that is coming to the nephron. So nephron lo it is mixing with urine, isn't it? So urine will have H plus ions basically. Ekkadi nunchi ochindi aa H plus ion? From the blood. Anduke urine is slightly acidic pH. It has slightly acidic pH. Okay, enta pH 6 annamata. Ippudu ardhamainda why urine pH is slightly acidic? Because H plus ions are secreted from blood to the nephron. Okay, and how is the pH of blood balanced? By removing H plus. H plus ni adi remove chestundi and its pH is balanced. Blood pH is balanced, but what's happening to urine pH? Urine pH acidic ga maripotundi because it is getting some H plus ions. Okay, clear? Active secretion. Yes, Nandu, ఇది చాలా important. This is a PYQ, NEET PYQ. Please remember this. By active secretion only, this H plus ions will be moving out from blood to nephron. Clear, Pooja? Good. Next, చూద్దాం. So whenever glomerular filtration is happening, where it is happening, we'll draw the diagram once again. ఇక్కడ చూడండి. So this is the Bowman's capsule, isn't it? Idi cup-like structure, Bowman's capsule. This Bowman's capsule paina emuntundi ikkada? Here we have the glomerulus. Okay, this is a part of glomerulus. So 3 layers. Okay, there will be 3 layers through which this filtration happens. Aa 3 layers enti chuddam okasari. Okay, so what are those 3 layers ante? Have a look here. So this Bowman's capsule is there, na? Bowman's capsule lo there will be some cells. So what are these cells? Called as, alage here there will be some cells. What are these cells called as? Glomerulus lo there will be some cells and Bowman's capsule lo there will be some cells. Maddalo emuntundi? Basement membrane. Okay, idi matram basement membrane. And now tell me, Bowman's capsule, inka glomerulus, they have some cells. What's the name of those cells? Look here. So this is nothing but endothelium. Which one? Endothelium glomerular capillaries. This is endothelium. Ekkada glomerulus capillaries lo and basement membrane ikkada madhyalo untundi. And what about this one? Squamous epithelium. These are squamous epithelium. Okay, clear beta? So what are the 3 cells we have here? Okay, Eram. So here squamous epithelium, endothelium and basement membrane. Ikkada squamous epithelium undi kada. This squamous epithelium, actually these are cells of Bowman's capsule, but they are modified. Squamous epithelium will be modified into podocytes. This is one important question. Podocytes. Squamous epithelium of Bowman's capsule, it's actually modified as podocytes. Kani podocytes ela untundi? Ila chudandi. So it will have finger-like structures. What are these finger-like structures? Pedicels. Okay.
So podocyte is the modified squamous epithelium, and this modified squamous epithelium will have finger like structures which is called as pedicels. ఇలా ఉంటుంది చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ది క్యాపిలరీ. ఓకే, ఈ క్యాపిలరీలో గ్లోమెరులర్ క్యాపిలరీ blood will be flowing, and these finger like structures are pedicels. Okay, podocyte finger like structure. So pedicels, they will be attached to the coiled around the glomerulus like this. Okay, ila, and finger like structures are there na, pedicels. Dan madhyalo slit pores are there. Can you see these gaps? So these gaps are slit pores. So our gap nunchi ila. Okay, so the filtrate comes out like this. The filtrate comes out. Are you understanding? So this is the glomerular capillary. Okay, so the capillary will be held by pedicels like this. Idi pedicels. So the pedicels itla coiled. Okay, it is holding like this. Finger like structures, right? So they are holding the capillary. Capillary ni hold chesin tarvata ikkada some gaps are there. What are those gaps? Those gaps are slit pores. ఆ స్లిట్ పోర్స్ నుంచి లీకేజ్ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. ఆల్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్స్ కమ్స్ అవుట్ లైక్ దిస్. ఎస్, సాయి పవిత్ర, కరెక్ట్. ఓకే, సృజన, got it. So this is how it is happening. And ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎవ్రీ డే glomerular filtrate is 180 liter per day. Kani urine which is formed, urine which is filtered, that is 1.5 liter per day. Okay, enduku anta difference ikkada? Because 99% of the filtrate is reabsorbed. Nephron every day 180 liters ni filter చేస్తుంది, కానీ దాంట్లో 1.5 liters మాత్రమే excrete out అవుతుంది. ఎందుకు 1.5 liters excrete out అవుతుంది? Because rest of the things are reabsorbed. 99% reabsorb అవుతుంది. అది కూడా 70 to 80% ఎక్కడ reabsorb అవుతుంది? PCT లో. ఈ reabsorption జరిగినప్పుడు some materials will have active reabsorption and some materials లో ఏముంటుంది? passive reabsorption. అంటే ఎనర్జీ అవసరం లేదు, యాక్టివ్ reabsorption ఎనర్జీ అవసరం అన్నమాట. సో Na plus reabsorb అవ్వాలంటే గ్లూకోజ్, ఓకే ఇట్స్ నాట్ విజిబుల్ ఇప్పుడు, ఓకే కదా, అమినో యాసిడ్స్, ఆల్ దీస్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి reabsorbed, అది ఎనర్జీ అవసరం, యాక్టివ్ reabsorption. అండ్ యూరియా like nitrogenous waste, not urea, you can write it as nitrogenous wastes. Okay, so all these nitrogenous waste, they will have passive reabsorption. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావాలి కదా, passive reabsorption nitrogenous waste ఎందుకు? nitrogenous waste reabsorb ఎందుకు అవ్వాలి? nitrogenous waste అంత కష్టపడి మనం నెఫ్రాన్ ద్వారా nitrogenous waste ని రిమూవ్ చేస్తున్నాము కదా, మళ్ళీ అది reabsorb ఎందుకు అవుతుంది అంటే లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ nitrogenous waste that goes out. అంటే ఇట్స్ లైక్ అలాంగ్ ద కాన్సన్ట్రేటెడ్ గ్రేడియంట్, అది కొంచెం reabsorb అవుతుంది. ఓకే, try this question. Come on, all of you, try this question. Urine formation involve ultrafiltration and reabsorption occurring in different parts of kidney. Yes, Nandu and Pooja, you're trying to answer. Okay, so ultrafiltration and reabsorption occurring in same part of nephron. Same part lo ultrafiltration inka reabsorption rendu jarugutada. Inkokati ultrafiltration, reabsorption and secretion occurring in different parts. Yes, Kalyani, 99% reabsorbed. Ultrafiltration, reabsorption and secretion occurring in same part of nephron. Come on, tell me. So what is the answer here? Chepandi Nana. Option C. Yes, absolutely correct. Satyanarayana, Pooja, and hi Uchiha. Nandu, no ma'am. What? Ravatle answer? Okay, option C is the answer here. Ultrafiltration, reabsorption, inka secretion occurring in different parts. Ante kada,
అల్ట్రాఫిల్ట్రేషన్ అంటే ఫస్ట్ పార్ట్. విచ్ ఇస్ ది ఫస్ట్ పార్ట్? గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్. అది ఎక్కడ జరుగుతుంది? గ్లోమెరులస్ బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ ఆ ప్లేస్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? రీఅబ్జార్ప్షన్. రీఅబ్జార్ప్షన్ మనకు ఎక్కడ జరుగుతుంది? పీసీటీ అండ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లేలో. తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి? సిక్రీషన్. సిక్రీషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? పీసీటీ డిసిటీ బోత్ ప్లేసెస్ లో సిక్రీషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లో జరుగుతుంది కదా. ఓకే, అందుకే ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ సి. Try this one. The glomerular filtration rate in a normal adult is nearly how much? GFR ఇది. ఓకే, glomerular filtration rate ఇది ఒక PYQ, NEET PYQ ఇది. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో GFR ఆఫ్ నార్మల్ అడల్ట్ లో GFR ఎంత అంటే glomerular filtration, how much is that? Tell me. Nandu, clear? Okay. Tell me the answer for this one. Yes. I can see many of you saying C option. C option matrame correct. It is 125 ml కానీ పర్ మినిట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ 125 ml per minute. That is the GFR of human healthy adult. Okay, GFR. Okay, functions of renal tubule ఇప్పుడు చూద్దాం. So this is the heading in your NCERT. From here starts the కొంచెం డెప్త్ గా కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. పే యువర్ అటెన్షన్. ఒక్కసారి మీరు సరిగా వింటే కనుక యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. చూడండి ఇక్కడ, లెట్స్ డ్రా ది PCT అండ్ సపోజ్ దిస్ ఇస్ ది PCT. ఫ్రమ్ PCT we have loop of Henle. Okay, and ikkada this part will be little thickened, isn't it? Then again we have DCT, right? So this is PCT, DCT and loop of Henle. PCT and DCT will be in the cortical part. Ante cortex lo untundi kada this part. Okay, this is the cortex. Okay, then this part is the medulla. Ikkada chudandi, I'll draw this. So here idi medulla. Okay, now we are seeing the functions of renal tubule. Renal tubule lo first part edi Bowman's capsule. Bowman's capsule lo ultrafiltration aitundi. Then tarvata PCT. PCT is the part here. So see, PCT lo jarigedi enti? What exactly is happening in the PCT? Bowman's capsule lo waste materials to paatu some important materials have also come inside the nephron. So are important useful materials reabsorption anedi jaragali. Okay, so reabsorption has to happen. So reabsorption PCT lo how much reabsorption is happening? 70 to 80% electrolytes and fluid both will be reabsorbed. 70 to 80% electrolytes plus fluid will be reabsorbed. Ekkada? So where is this happening? This reabsorption is at the PCT. Okay, PCT lo jarugutundi idi. Next, secretion. Em secrete aitadi? Let's look, have a look here. So H plus ఇక్కడ కూడా secrete అవుతుంది DCT లో. ఓకే, అలాగే అమోనియా, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో secreted and K plus is also secreted. Secreted అంటే what is the meaning of secretion? From the blood it will come into the nephron. Blood నుంచి nephron కి రావడం, అది ఏంటి? secretion. That is basically secretion. ఫస్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే PCT లో అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. 70 to 80% electrolytes and fluid will be absorbed, reabsorbed at PCT only. Okay,
నౌ ద నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ లూప్ ఆఫ్ హెన్లే ఉంది కదా. సో ఈ లూప్ ఆఫ్ హెన్లేలో ఏం జరుగుతుంది, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యాక్చువల్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద లూప్ ఆఫ్ హెన్లే. ఓకే, ఫర్ దిస్ we will draw this diagram again and we'll try to understand. 1 minute, I'll draw again this one for you. ఎందుకంటే లూప్ ఆఫ్ హెన్లేలో now we have to see what are the different electrolyte exchange happening. Okay, so e part, this part is little thickened here. ఇది కొంచెం ఇక్కడ థిక్ అవుతుంది. ఓకే, ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద PCT DCT and మళ్ళీ ఒకసారి I will differentiate the cortex and the medulla. ఇక్కడ cortex ఇంకా medulla. PCT DCT will be in the cortex part and medulla part లో ఏముంటుంది, loop of Henle will be in the medullary part. Okay, this is very important ఎందుకంటే concentration varies. Cortex and medulla మనం చూస్తే కనుక this is how the concentration is going to vary. Now let us see ఈ concentration గురించి మాట్లాడినాం కదా. సో ఇక్కడ కార్టెక్స్ లో కాన్సంట్రేషన్ ఎంత, 300 milliosmol per liter. Okay, so what is the osmolarity here, concentration here? It is 300 milliosmol per liter ఇక్కడ కార్టెక్స్ లో. వాట్ అబౌట్ దిస్ మెడ్యులా, మెడ్యులాలో ఎంత ఉంటుంది నాన్న? వాట్ అబౌట్ మెడ్యులా? ఇట్ ఈస్ అప్ టు 1200 milliosmol per liter, 1100 to 1200 milliosmol per liter. Okay, so 1100 to 1200 milliosmol per liter, right? Now we will see concentration ఎలా ఉంటుంది medulla region లో. So this is the medulla, right? E portion is medulla. Medulla will always have a high concentration of ions. Okay, so ఎందుకు high concentration of ion ఉంది మెడ్యులాలో, ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం. వన్ బై వన్ I'll explain you. కానీ ఫస్ట్ you concentrate here. This medulla will have high concentration of ions. అంటే here it is 300. As we are moving down, ఓకే, ఏమైతుంది ఆ కాన్సంట్రేషన్ కి అది మెల్లగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ స్లోలీ. ఇప్పుడు 900, దెన్ 1000, తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసరికి 1100 అండ్ ఈవెన్ 1200. ఓకే, లాస్ట్ లో 1200 వరకు కాన్సంట్రేషన్ ఇలానే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎక్కడ? మెడ్యులాలో. మెడ్యులా విల్ హ్యావ్ దిస్ కాన్సంట్రేషన్. ఫైన్. నౌ యు సీ లూప్ ఆఫ్ హెన్లే. ఈ హెయిర్ పిన్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, లైక్ గర్ల్స్ యూజ్ వన్ హెయిర్ పిన్, యూ షేప్డ్ హెయిర్ పిన్. హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. ఆ హెయిర్ పిన్ స్ట్రక్చర్ సేమ్ అలానే ఉంటుంది దిస్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లే. సో లూప్ ఆఫ్ హెన్లేలో దేర్ విల్ బి వన్ డిసెండింగ్ లింబ్. ఇది ఏంటి, కిందకి వస్తుంది కాబట్టి డిసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లే. ఇది ఏంటి, అసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లే. లూప్ ఆఫ్ హెన్లేలో we have two limbs. Our two limbs ఏంటి, ఇది descending limb and this one is ascending limb. Okay, so what exactly is happening in this descending limb and ascending limb? ఇది చూడండి. This descending, I'll write it here, 1 minute. So this one, descending limb of loop of Henle, isn't it? So this is the descending limb of loop of Henle. This is permeable to water. It has a permeability to water. Okay, అంటే వాటర్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ అవ్వాలంటే పర్మిషన్ ఉంది. పర్మియబుల్ టు వాటర్ బట్ నాట్ పర్మియబుల్ టు అయాన్స్. ఓకే, not permeable to, 1 minute, what's happening? Okay, so descending limb of limb ఉంటుంది కదా లూప్ ఆఫ్ హెన్లే. ఇది లూప్ ఆఫ్ హెన్లే అంటే ఏంటి, దిస్ యూ లైక్ hairpin like structure is loop of Henle.
లూప్ ఆఫ్ హెన్లేలో డిసెండింగ్ లింబ్ ఏదైతే ఇట్లా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది, that is the descending limb, and descending limb is permeable to water. Water ki permission undi ante water can enter and also it can exit. Water entry exit anedi possible undi ekkada descending limb lo. Okay, what about this one ascending limb ikkada chuddam. So this is the ascending limb ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లే. ఓకే, సో ఇది ఇట్లా పైకి వెళ్తుంది కదా, సో అసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లే. దిస్ విల్ నాట్ హ్యావ్ పర్మియబిలిటీ ఫర్ వాటర్, దానికి వాటర్ పర్మియబిలిటీ లేదు, జస్ట్ ఆపోజిట్. ఓకే, సో వాట్ అబౌట్ దిస్, దిస్ విల్ బి పర్మియబుల్ టు అయాన్స్. దిస్ లింబ్ ఈస్ పర్మియబుల్ టు అయాన్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్మియబుల్ టు okay, not permeable to water. Got it? This is the difference. ఇప్పుడు ఏమైతుంది, when the water comes from here, so water ఇలా వస్తుంది కదా from here, whatever water with the osmolarity of 300 milliosmol per liter, that water is moving downwards move అయినప్పుడు, సో దాని కాన్సన్ట్రేషన్ ఆల్రెడీ లోనే ఉంది, 300 ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకోండి, వాటర్ కి అయాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఇట్ లైక్స్ అయాన్స్ వెరీ మచ్. అదర్వైజ్ యూ జస్ట్ రిమెంబర్ ఇట్ యాజ్ వాటర్ అండ్ అయాన్స్ ఆర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో వాళ్ళు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి వాటర్ విల్ ట్రై టు గో నియర్ అయాన్స్, లేకపోతే అయాన్స్ విల్ ట్రై టు కమ్ నియర్ వాటర్. ఓకే, దే వాంట్స్ టు కమ్ నియర్ ఈచ్ అదర్. మీరు కూడా మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ దగ్గర వెళ్ళాలనిపిస్తుంది కదా మీకు, you won't stay in a group which you don't like, you automatically move towards your best friend, isn't it? So water kuda it will try to move towards the ions. ikkada ions chala ante high concentration lo undi kada, so 300 adi kindiki ostundi kani ikkademo 600 700 800 aa concentration unde sariki వాటర్ కి బయటికి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది, లేకపోతే అయాన్స్ అయినా లోపలికి రావాలి. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి, దిస్ లింబ్ లో వాటర్ కి పర్మిషన్ ఉంది కానీ అయాన్స్ కి పర్మిషన్ లేదు. సో ఈ మెడ్యూలా నుంచి అయాన్స్ కెన్ నాట్ కమ్ ఇన్సైడ్ ద లూప్ ఆఫ్ హెన్లే. ఓకే, సో ఫ్రమ్ మెడ్యులరీ పార్ట్ అయాన్స్ కెనాట్ మూవ్ ఇన్సైడ్. ఇట్ వాంట్స్ టు మూవ్, దానికి ఉంది వాటర్ దగ్గర రావాలని ఉంది కానీ దానికి పర్మిషన్ లేదు. కానీ అయితే వాటర్ ఏం చెప్తుంది, సరేలే నాకు పర్మిషన్ ఉంది కదా నేనే బయటికి వస్తాను అని వాటర్ గోస్ అవుట్. ఓకే, సో ఆల్ ద వాటర్ విల్ నౌ స్టార్ట్ మూవింగ్ అవుట్. ఫైన్, గాట్ ఇట్ నానా? సో ఇక్కడ అసెండింగ్ లింబ్ దగ్గర వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ బికాస్ బయట అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ మోర్ అండ్ బయట అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి it just wants to go out near the ions because water likes ions, that's all. Ion kuda ravochu, that thing also can happen, edaina either water should come or ion should come, kani ikkada ions ki permission ledu. These ion concentration edaithe meer ikkada chustunaru kada, deeniki permission ledu to go inside the descending limb of loop of Henle, అందుకే వాటర్ బయటికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, now you tell me, I'll give you a glass of water. A glass of water lo if I mix some sugar, suppose you have a glass of water 5 liters అనుకోండి. ఓకే, 5 liters glass అంటే చాలా పెద్దగా అవుతుంది. ఫైన్, సో 5 liters of water లో I have added 10 spoons of sugar. Okay, 10 spoons of sugar I have added. నా నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఆ 5 liters వాటర్ నుంచి ఐ విల్ ట్రై టు రిమూవ్ వాటర్. ఇప్పుడు నేను వాటర్ రిమూవ్ చేస్తాను, ఐ కీప్ ఆన్ రిమూవింగ్ వాటర్. ఓకే, సో ఈ సొల్యూషన్ నుంచి నేను వాటర్ ని రిమూవ్ చేశాను అనుకోండి. వెన్ ఐ am రిమూవింగ్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్, ఆ సొల్యూషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుందా లేకపోతే ఆ సొల్యూషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజ్ అవుతుందా? అది డైల్యూట్ అవుతుందా కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుందా?
I need this answer from you people. Cheppandi. Pooja, you tell the answer and then take a break. Yes, here water is coming out, right? Water బయటికి వచ్చినప్పుడు నేను వాటర్ తీసేస్తున్నాను ఆ గ్లాస్ నుంచి. సో అక్కడ కాన్సంట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేకపోతే కాన్సంట్రేషన్ డిక్రీజ్ అవుతుందా చెప్పండి. వాటర్ మెల్సా? లేదు లేదు నందు, అలా కాదు. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ అడిగేది ఏంటంటే వాటర్ నేను బయటికి తీస్తున్నాను కదా, సో కాన్సంట్రేషన్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ కాన్సంట్రేషన్ విల్ డిక్రీజ్? వన్స్ అగైన్ మ్యామ్. ఓకే నందు, ఐ విల్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ అగైన్. ఐ హావ్ టేకన్ 5 liters ఆఫ్ వాటర్. ఇక్కడ 5 liters ఆఫ్ వాటర్ లో 10 spoons ఆఫ్ షుగర్ ఐ హావ్ యాడెడ్. కానీ నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఆ షుగర్ అండ్ వాటర్ సొల్యూషన్ నుంచి ఓన్లీ వాటర్ ని సెపరేట్ చేస్తున్నాను. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఐ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ సమ్ 2.5 liters ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ దేర్. 2.5 liters ఆఫ్ వాటర్ ని రిమూవ్ చేశాను. సో ఆ సొల్యూషన్ ఇప్పుడు డైల్యూట్ అయిందా లేకపోతే కాన్సన్ట్రేటెడ్ అయిందా? బేసిక్ కెమిస్ట్రీ దిస్ వన్. సాయి పవిత్ర, ఇంక్రీజెస్ అండ్ బికమ్ concentrated. Yes. What increases? Indumati. Yes, increases. Yeah, concentration increases. Exactly. So whenever we remove water from any solution, that becomes concentrated. And if we add more and more water, that becomes dilute. Okay. For example, I have this water bottle, half of the bottle I have some sugar solution. ఈ హాఫ్ ఆఫ్ ది వాటర్ బాటిల్ లో నేను ఇంకా సమ్ మోర్ వాటర్ యాడ్ చేశాను. సో ఐ హావ్ మేడ్ ఇట్ డైల్యూటెడ్. వాటర్ యాడ్ చేశాను కాబట్టి అది డైల్యూట్ అయిపోతుంది. కానీ అదే సొల్యూషన్ నుంచి నేను వాటర్ ని తీసినప్పుడు అది కాన్సన్ట్రేటెడ్ అయిపోతుంది. ప్లీజ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ హియర్. ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థం అయితేనే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద నెఫ్రాన్. సరేనా? ఎస్ నందు, ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా? వెరీ గుడ్, ఇప్పుడు క్లియర్. ఇట్ బికమ్స్ డైల్యూట్ ఇఫ్ వీ యాడ్ వాటర్ అండ్ ఇట్ బికమ్స్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇఫ్ వీ రిమూవ్ వాటర్. సో నౌ యూ గట్ ద ఆన్సర్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ డిసెండింగ్ లింబ్ ఉంది కదా, లూప్ ఆఫ్ హెన్లీది, ఇక్కడ నుంచి వాటర్ బయటికి వెళ్తుంది. వాటర్ ఎందుకు బయటికి వెళ్తుంది? ఎందుకంటే అయాన్స్ ఉంది బయట, దానికి అయాన్స్ అంటే ఇట్ లైక్స్ అయాన్స్ ఎ లాట్, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్. ఓకే, సో ఈ లింబ్ లో, డిసెండింగ్ లింబ్ లో వాటర్ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు హియర్ వాట్ ఎవర్ ఫిల్ట్రేట్ ఇస్ దేర్, నెఫ్రాన్ లో ఫిల్ట్రేటే ఉంటుంది కదా, సో ఆ ఫిల్ట్రేట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అవుతుందా లేకపోతే ఇట్ విల్ బి డైల్యూటెడ్? ఇనిషియలీ ఇట్ వాస్ 300 milliosmol per liter, అంటే దాని కాన్సన్ట్రేషన్ వాజ్ 300, కానీ వాటర్ బయటికి వెళ్ళింది కదా. సో నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు హిస్ కాన్సన్ట్రేషన్? దాని కాన్సన్ట్రేషన్ పరిస్థితి ఇప్పుడు ఏంటి చెప్పండి నాకు. రఘు, గుడ్ ఈవినింగ్. భాగ్యలక్ష్మి, డిడ్ యూ గెట్ మై క్వశ్చన్? ఆల్ ఆఫ్ యూ, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ నేనేం చెప్పాను? ఇక్కడ 300 కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటే ఫిల్ట్రేట్ది, దాని నుంచి వాటర్ రిమూవ్ అయిపోయింది. ఓకే, వాటర్ ఈస్ గోయింగ్ నియర్ అయాన్స్. సో అప్పుడు ఈ ఫిల్ట్రేట్ పరిస్థితి ఏంటి? ఆ కాన్సన్ట్రేషన్, ఎస్ సాయి పవిత్ర, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో నౌ ద ఫిల్ట్రేట్ విల్ బి కాన్సన్ట్రేటెడ్. కాన్సన్ట్రేటెడ్ అంటే ఏంటి? దిస్ 300 విల్ ఆల్సో బికమ్ 1200. ఆ 300 కాన్సన్ట్రేషన్ మెల్లమెల్లగా పెరుగుతుంది వెన్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ డౌన్. ఓకే, ఎందుకు పెరుగుతుంది అంటే వాటర్ రిమూవ్ అయింది కదా, వాటర్ రిమూవ్ అయింది కాబట్టి దాని కాన్సన్ట్రేషన్ 1200 వరకు కూడా వస్తుంది, రైట్? సో దిస్ ఫిల్ట్రేట్ అగైన్ మూవింగ్ అప్, ఇట్ విల్ గో హియర్ 1200 కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్? బయట కాన్సన్ట్రేషన్ ఒకసారి చూద్దాం. ఎస్ నందు, కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజెస్. వెరీ గుడ్ సత్యనారాయణ. ఇప్పుడు క్లియర్ కదా? ఇది కొంచెం టేక్ యువర్ ఓన్ టైమ్ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. మెనీ స్టూడెంట్స్ ఫైండ్ ఇట్ డిఫికల్ట్, బట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఈజీ. మీరు ఒక్కసారి ఫోకస్ గా వింటే దీంట్లో ఏం లేదు. జస్ట్
మీకు కాన్సన్ట్రేషన్ లైక్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ ఏంటి, డైల్యూట్ సొల్యూషన్ ఏంటి, ఆ బేసిక్ కెమిస్ట్రీ ఐడియా ఉంది అంటే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్. దట్స్ ఆల్. ఓకే సాయి పవిత్ర, ఎస్. డిసెండింగ్ లిమ్ ది కరెక్ట్. ఇప్పుడు క్లియర్ కదా అందరికి. నౌ హియర్ 1200, కానీ బయట కాన్సన్ట్రేషన్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ 800, 700, 600, 500. ఓకే, బయట కాన్సన్ట్రేషన్ అలానే ఉంది కదా. సో దిస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు దిస్ ఫిల్ట్రేట్ is moving up. When this filtrate is moving up, beta ions are there na. Okay, so now again it wants to go, like water wants to go near ions, lekapothe ions should come near water, edo okati. They like each other. Okay, they are best friends. Edi water and ions. So beta ions undi and ikkademo concentration of ions is more. So obviously that ions will try to go out, isn't it? ఎందుకంటే ఇక్కడ పర్మియబిలిటీ అయాన్స్ కి ఉంది, అయాన్స్ కి పర్మిషన్ ఈజ్ దేర్, కానీ వాటర్ కి పర్మిషన్ మాత్రం లేదు. దిస్ టైమ్ వాటర్ కెనాట్ గో అవుట్. వాటర్, మిస్టర్ వాటర్ కెనాట్ గో అవుట్. ఇక్కడ వాటర్ కి ఛాన్స్ ఉంటే సరేలే అయాన్స్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్, నేను వచ్చేస్తాను అని అది వచ్చేస్తుంది, కానీ ఇక్కడ వాటర్ కి ఛాన్సే లేదు. ఓకే, సో వాటర్ హ్యాస్ నో ఛాన్స్ టు కమ్ అవుట్ నౌ, ఎందుకంటే అసెండింగ్, ఇది అసెండింగ్ కదా, ఇప్పుడు పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి అసెండింగ్. దిస్ అసెండింగ్ లింబ్ లో, లూప్ ఆఫ్ హెన్లేలో ఏదైతే అసెండింగ్ లింబ్ ఉంది కదా, ఈ అసెండింగ్ లింబ్ లో అయాన్స్ కి పర్మియబిలిటీ ఉంది, పర్మిషన్ ఉంది టు ఎంటర్ అండ్ ఎగ్జిట్, వాటర్ కి పర్మిషన్ లేదు. క్లియర్? Knowledge of God, that is the concentration we are talking. Idi 300, 400, 500 concentration units ikkada 300 milliosmol per liter, and like cortex part lo 300 milliosmol per liter, and medulla part lo 1200 milliosmol per liter. Okay, Dr. Shankar, you are from 12th class. Okay. Yes, all future doctors. Chalo. So here let's see what happens to this one. We'll see now. But ions wants to go out na near water. Okay, so they want to go near each other. So ippudu em aitadi, all the ions, now you see, all the ions will come out. So ions ikkada they are coming out, because water ki bayatiki radaniki avakasham ledhu kabatti ions bayatiki vachestundi. All the ions here, all the ions. Okay, baita concentration of ion is less and inside concentration of ion is more. 1200 అయింది కదా, ఇక్కడ concentration పెరిగింది కాబట్టి ఆ concentrated filtrate, when it is going up, beta concentration is less. When we are moving upward, see, I am talking about the medulla part. This is the medulla part. Okay, so medulla lo when you move upward, concentration of ions decreases. Medulla lo when you come downward, concentration of ions increases. Clear everybody? So ikkada em aitundi, all the ions are coming out. Ippudu meer cheppandi, మళ్ళీ ఇది ఉంది కదా. ఓకే, సో దిస్ పర్టికులర్ ఫిల్ట్రేట్, దాని పరిస్థితి ఏమైతుంది ఇప్పుడు, దాని నుంచి మనం అయాన్స్ ని రిమూవ్ చేసాము. ఓకే, అయాన్స్ రిమూవ్ చేసేస్తున్నాము అంటే ఇట్ విల్ బికమ్ డైల్యూట్ ఆర్ ఇట్ విల్ బికమ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్. అయాన్స్ హియర్ ఆర్ లైక్ సల్యూట్. సి, సేమ్ ఈ వాటర్ కంటైనర్ లో ఫస్ట్ కేసులో మీరు వాటర్ తీసారు కాబట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజ్ అయింది. నెక్స్ట్ వాట్ యూ డూ, యూ రిమూవ్ ద సల్యూట్, షుగర్ ని రిమూవ్ చేసేయండి. అదే 5 liters ఆఫ్ వాటర్ లో రిమూవ్ ద షుగర్, అప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమైతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ మై క్వశ్చన్? ఎస్ ఎవ్రీబడి? See, please pay attention. This is one of the very important concept, one of the toughest concept.
ఇది యాక్చువల్లీ ఓకే. సో యాక్చువల్లీ అంత టఫ్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఓన్లీ, బట్ ఇట్ టేక్స్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టైమ్ టు అండర్స్టాండ్. ఇట్ విల్ బి డైల్యూటెడ్. వెరీ గుడ్ సత్యనారాయణ. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం అయాన్స్ ని తీసేస్తున్నాము. అయాన్స్ ని బయటికి తీసినప్పుడు ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఫైనలీ ఇట్ విల్ అగైన్ డిక్రీజ్ టు 300. 300 నుంచి స్టార్ట్ అయింది పీసీటీ స్టార్టింగ్ లో, మళ్ళీ అది 300 వరకు వచ్చింది అంటే ఐసోటోనిక్ యూరిన్. But that isotonic urine will finally be going out as hypertonic urine. అది ఎలా అవుతుంది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను స్టెప్ బై స్టెప్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఎస్ నందు, నా కాన్సెప్ట్ క్లియర్ కదా? కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ ఏమైంది అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ అగైన్, సో ఇట్ విల్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు 300. సో ఏమైంది, అసలు ఏం జరిగింది ఇక్కడ? 300 నుంచి స్టార్ట్ అయింది, మళ్ళీ అది 300 వరకే వచ్చేసింది. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? దిస్ హోల్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? చెప్పండి నాకు. హియర్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఫిల్ట్రేట్ బికేమ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్. Filtrate was concentrated at this point. Kani again when it is moving up, ions are removed. So again it is becoming diluted. Concentration తగ్గిపోతుంది. Okay. Sai Pavitra, ee concept clear kada? You want me to explain again? No need? Chalo. So this is about the function of renal tubule. Ante పీసీటీ దగ్గర లూప్ ఆఫ్ హెన్లే దగ్గర ఎలా ఎక్స్చేంజ్ ఆర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది అని మనం చూసాము, రైట్? సో రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ సమ్ అయాన్స్ ఆల్సో హ్యావ్ హ్యాపెండ్. See, understanding the concept is not actually enough. If you have a good concept, that's really good. కానీ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి, అది కరెక్టే. కానీ కాన్సెప్ట్స్ తర్వాత యూ యాక్చువల్లీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు అటెంప్ట్ ద క్వశ్చన్స్. సో నేను ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీకు ఇస్తాను. ఐ గివ్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్. సో సచ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద నీట్ పీవైక్యూస్ ని ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. ఇందాక మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నాము కదా, లైక్ హౌ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ చేంజింగ్, ఆ ఫిల్ట్రేట్ ఎలా కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది, దాని కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సో క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో వాటర్ ఇంటేక్ బై ద బాడీ ఆర్ ద బాడీ ఇస్ విత్ లెస్ వాటర్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సపోజ్ బాడీలో వాటర్ ఇంటేక్ చాలా తగ్గిపోయింది. సపోజ్ యూఆర్ నాట్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫర్ మెనీ డేస్. Okay, many days you can't stay without water. Okay, some hours suppose. Okay, let's draw this diagram again because this one we need it everywhere to understand. So ikkada gurtupettukondi, this ascending limb daggara it will thicken, adi koncham thick ga aitundi. Okay, and here pakkane em untundi manaku, this is the collecting tubule. Fine. డిహైడ్రేషన్ అవుతుందా? ఓకే పూజ, డిహైడ్రేషన్ అవుతుంది, కానీ హౌ ద కిడ్నీ ఈస్ రియాక్టింగ్ టు దాట్, హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ద కిడ్నీ విల్ రియాక్ట్, that is the question here. So this is the cortex and medulla partition. Okay, so there is always a partition line. So this is the cortex part and here we have the medullary part. What happens, you know, when you are not taking water? So water reabsorption, two types, two places lo water reabsorption is happening here. Okay, type of water reabsorption will happen at PCT, which is known as obligate water reabsorption. This is obligate water reabsorption. Okay. And there is one more type of water reabsorption, that is facultative water reabsorption. Okay, facultative water
reabsorption అన్నమాట. Actually NCERT లో this facultative reabsorption, water reabsorption term లేదు. We have the term conditional reabsorption. NCERT uses the word conditional reabsorption, right? So conditional reabsorption or facultative, okay, we'll write conditional reabsorption also. Both are same. So conditional reabsorption or facultative reabsorption, okay? So this obligate reabsorption, it will happen at the PCT, nana. Okay, PCT దగ్గర జరుగుతుంది. And this is the compulsory reaction. అసలు మీ బాడీలో వాటర్ ఉందా లేదా దానికి సంబంధమే లేదు. ఇట్ ఈస్ లైక్ వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ చాయిస్ ఆఫ్ ది బాడీ. బాడీ చాయిస్ ఇక్కడ ఏమి ఉండవు. కంపల్సరీ వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది పీసీటీలో. కంపల్సరీ అంటే ఆబ్వియస్లీ అంటాం కదా. సో ఆబ్వియస్లీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓ ఫర్ ఆబ్వియస్, ఓ ఫర్ ఆబ్లిగేట్. సో ఆబ్లిగేట్ వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ హ్యాపెన్స్ అట్ పీసీటీ. It has no connection with amount of water present in your body. అసలు మీ బాడీలో వాటర్ ఉందా లేదా అది దానికి నో కనెక్షన్, నో లైక్ సంబంధం లేదు. కానీ ఇక్కడ ఫ్యాకల్టేటివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఏంటంటే, ఫ్యాకల్టేటివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ అట్ డిసిటీ ప్లస్ కలెక్టింగ్ ట్యూబ్యూల్. సపోజ్ యు ఆర్ డ్రింకింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ వాటర్, బాగా వాటర్ తాగేస్తున్నారు, ఒక జగ్ వాటర్ తాగినారు అంటే మీ బాడీలో యూ హ్యావ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్. సో ఆ ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్, ఇఫ్ యువర్ బాడీ హ్యాస్ టూ మచ్ ఆఫ్ వాటర్, ఓకే, if too much of water is there in your body, then that will be excreted, that will not be reabsorbed. అంటే ఆల్రెడీ బాడీలో ఎక్సెస్ వాటర్ ఉంది, ఏదో జ్యూస్ మంచిగా అనిపించింది మీకు, బటర్ మిల్క్ తాగాలనిపించింది, బాగా ఫ్లూయిడ్ ఇంటేక్ చేశారు మీరు. సో ఆ ఫ్లూయిడ్ ఇంటేక్ వల్ల వాటర్ లెవెల్ మన బాడీలో, ఇక్కడ వాటర్ లెవెల్ బాడీలో ఈజ్ వెరీ హై. సో అప్పుడు ఎక్సెస్ వాటర్, నార్మల్గా ఏదైతే ఎక్సెస్ వాటర్ ఉంటుంది కదా, all those excess water simply goes out of the collecting duct. అది యూరిన్ లాగా యూరిన్ ఫామ్ లో బయటికి వచ్చేస్తుంది. What happens if there is no water? ఇదే కదా క్వశ్చన్ ఇక్కడ. So if there is no water or less water, if the body has less water, అప్పుడు ఏమైతుంది? There the body has a choice. అంటే ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ గాన్ టు సమ్ డెజర్ట్ ఏరియా, థార్ డెజర్ట్ ఆర్ సహారా డెజర్ట్, అండ్ ఆ డెజర్ట్ లో మీకు వాటర్ దొరకట్లే, ఓకే, తాగడానికి అసలు నీళ్ళే లేవు, ఆర్ సమ్ ప్రాబ్లం వల్ల మీరు వాటర్ తాగట్లే, ఆర్ మీరు ఫాస్టింగ్, వితౌట్ వాటర్ ఫాస్టింగ్ ఉంటారు కదా కొంతమంది. సో ఆ ఫాస్టింగ్ అప్పుడు యువర్ బాడీ డు నాట్ హ్యావ్ మచ్ వాటర్. అప్పుడు పీసీటీ అండ్ కలెక్టింగ్ డక్ట్ దగ్గర water reabsorption happens. What happens? Water reabsorption will happen. Okay. ఇక్కడ DCT and collecting duct దగ్గర అది ఒక కండిషనల్ రీఅబ్జార్ప్షన్ అన్నమాట. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ యువర్ బాడీ డు నాట్ లైక్ డజంట్ హ్యావ్ వాటర్, ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఫ్యాకల్టేటివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. ఫ్యాకల్టేటివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? పీసీటీ కలెక్టింగ్ డక్ట్ లో. ఎప్పుడు జరుగుతుంది? బాడీలో వాటర్ ఇంటేక్ లెస్ ఉన్నప్పుడు, ఆర్ బాడీలో నో వాటర్ ఆర్ లెస్ వాటర్ ఉన్నప్పుడు. ఇస్ దిస్ క్లియర్? దీస్ టూ టర్మ్స్, ఫ్యాకల్టేటివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్, ఇంకొకటి ఆబ్లిగేట్ రీఅబ్జార్ప్షన్. అసలు ఆబ్లిగేట్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది, దానికి నో కండిషన్, 100% దట్ విల్ టేక్ ప్లేస్. ఆబ్వియస్లీ అంటాం కదా. సో ఆబ్లిగేట్ అండ్ ఫ్యాకల్టేటివ్ ఏంటి? కండిషనల్. అచ్చా, బాడీలో వాటర్ ఎక్సెస్ ఉంది కదా, చలో తీసేద్దాం. బాడీలో వాటర్ లేదా, చలో రీఅబ్జార్ప్షన్, we should not give it out through urine, bring it back to the body, okay. Yes, Pooja, through vasopressin. Okay, that is a different thing. I'll come to that. నేను అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను in concentration of urine. First let's try to understand this facultative and obligate water reabsorption. Knowledge of God, yes, it happens through antidiuretic hormone vasopressin only, correct? Okay, next one more, I'll just show you some lines of NCERT.
function of the tubules లో proximal convoluted tubule PCT. So PCT లో what type of cells are there? Already starting లో చెప్పాను కదా, simple cuboidal brush border epithelium. PCT will have simple cuboidal brush border epithelium. See, ikkada NCERT prakarame explanation is going on. According to the NCERT only we are doing the explanation. Okay. So here simple cuboidal brush border epithelium, it helps in increasing the surface area for reabsorption. Anduke PCT lo baga reabsorption jarugutadi. 70 to 80% reabsorption actually happens in the PCT because of this epithelium, brush border, simple cuboidal brush border epithelium. Okay. One more important point ikkada, PCT helps to maintain pH and ionic balance of the body. Yes, blood pH etla balance aitundi, why urine is acidic, slightly acidic, adi kuda nenu explain chesanu. I hope you remember that. Okay, next Henle's loop or loop of Henle undi kada, akkada loop of Henle lo reabsorption of water is minimum in ascending limb. Indake descending and ascending chadukunnappudu ascending limb lo water bayatiki raavatle kada, only ikkada డిసెండింగ్ లింబ్ లో వాటర్ బయటికి వస్తుంది. వాట్ అబౌట్ అసెండింగ్ లింబ్, అక్కడ వాటర్ బయటికి రావట్లే, అయాన్స్ బయటికి వస్తుంది. సో రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్, సి వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ విల్ బి హైయెస్ట్ అట్ PCT. PCT తర్వాత DCT, డిసెండింగ్ లింబ్, నాట్ DCT, డిసెండింగ్ లింబ్. కానీ అసెండింగ్ లింబ్ లో మినిమం వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్. ఓకే, దిస్ రీజియన్ place, this region ante ascending limb. Ascending limb is helping in the maintenance of high osmolality of medullary interstitial fluid. This is one important line. Idi nenu meeku enduku chupistunnanu ante ee line nunchi there was a PYQ, previous year question, NEET PYQ, NEET question was there from this particular line. ఆ లైన్ మళ్ళీ చదువుకోండి. అసెండింగ్ లింబ్ గురించి కదా, లూప్ ఆఫ్ హెన్లేలో ఏదైతే అసెండింగ్ లింబ్ ఉంది, that ascending limb, it has a role of maintenance of high osmolality of medullary interstitial fluid. Okay, let's try to understand this statement. ఈ statement ని నేను మీకు ఇప్పుడు explain చేస్తాను. Okay, so this is the nephron. ఇది ఏంటి? PCT outside the medulla అంటే కార్టెక్స్ లో ఉంటుంది. DCT also కార్టెక్స్ లో. మెడ్యులా పార్ట్ లో ఏముంటుంది? లూప్ ఆఫ్ హెన్లే, isn't it? సో నెఫ్రాన్ లో వాట్ ఎవర్ పార్ట్స్ వీ హ్యావ్, దాంట్లో లూప్ ఆఫ్ హెన్లే విల్ బి దేర్ ఇన్ ద మెడ్యులరీ పార్ట్. ఆ మెడ్యులరీ పార్ట్ లో అయాన్ కాన్సంట్రేషన్ విల్ బి మోర్ అన్నమాట. why ion concentration is more? First you answer me that. Medulla lo, this is medulla, right? So medulla lo ion concentration will be more. What is the reason why ion concentration is more? See, this medulla is always going to have more concentration of water, more concentration of ions. Okay, so that answer is there in this question because of NaCl and urea. Ikkada chudandi, ikkada nunchi which ion is actually coming out? Just now we have seen ascending limb nunchi ions bayitiki vastundi. Ions coming out from ascending limb. Which ion? NaCl. NaCl coming out. Alage urea coming out from collecting duct. Both urea and NaCl. This was one NEET question. Question ikkada entante, which ions are present in medullary interstitial fluid? Idi this part is the medullary interstitial fluid. Medullary interstitial fluid lo ఏ ions release aitadi? Like which ions? NaCl and urea. Answer enti? What's the answer for this one? NaCl plus urea. Okay, sodium and chloride. Yes, Nandu,
absolutely correct. Good. So ఇంకొక క్వశ్చన్ చూద్దాం. Which part of nephron is responsible for this high ionic concentration in medulla? మెడ్యులరీ రీజియన్ లో హై అయానిక్ కాన్సంట్రేషన్ ఉంటుంది కదా, ఏ పార్ట్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ వల్ల? నెఫ్రాన్ పార్ట్స్ ఏంటి? పీసీటీ, డీసీటీ, లూప్ ఆఫ్ హెన్లే, బోమెన్స్ క్యాప్సూల్. సో అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ది పార్ట్స్, because of which part of nephron? This was a PYQ, Nana. Question comes from here only. Such type of questions you are going to get. If you know the concept, it's really good. But if you don't know how to attempt the question or what kind of question you are going to expect, then theory chadukunna kuda maniki paniki raadu kada. Okay. What's the answer for this? Which part of the nephron is responsible for high ionic concentration in medulla? It is actually, yes, ascending limb. Satyanarayana. Okay, ascending limb kakuna entire loop of Henle is responsible for that. Loop of Henle vallane ikkada medullary part lo ionic concentration will be more. Okay, let's see that with the help of diagram. See, I'll draw this and explain you. PCT, okay, from here loop of Henle, so like this, and again after this we have ascending limb and idi enti ikkada DCT, and here we have the collecting duct, collecting tubule. Okay, so ee diagram మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీరు ఒక్క డయాగ్రామ్ లోనే ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. I am drawing it so many times just మీకు క్లారిటీ ఇవ్వడానికి. Okay, so what is this? What is this partition? India Pakistan border. Chudandi. So this one is the cortex and the medulla. So our question was, in medullary region lo why the ionic concentration is always high? Enduku asalu anta high ga untundi akkada? Ikkada chudandi. So here it will be 300 concentration, 400, 500, 600, okay, and like that it will go near 1100 inka 1200 varaku kuda concentration increases in this medullary part. Medullary part ante ee oka part kaadu, ikkada kuda, here also you can write. Okay, so here the concentration is always like till 1200 milliosmol per liter. That is the concentration. Okay, Operation Sindoor. Sare. Reabsorption of ions. Sri Lakshmi. Ekkada reabsorption ion? Na class ante class entante sorry class eppuda? Sunday, Monday, Tuesday, 3 days we'll have my class, bio class. Okay, repu kuda untundi same time 7:30 ki. So ikkada chudandi, question was, why the medullary region has more amount of ions? Every time ions will be more in the medullary region because ikkad nunchi NaCl secrete aitundi, ions, NaCl. Okay, so all these ions are coming out. Inkokati important point enti ikkada telusa? Whatever filtrate is going here, see this filtrate idi itla through the DCT, it is coming here, right, to the collecting duct, and through the collecting duct adi in the form of urine it is coming out. Kani here one very important point entante, aa collecting duct edaithe untundi kada, that collecting duct is not permeable to urea. Adi assalu urea ki permeability ledu daniki, kani ee part lo, okay, only at this part, ఈ particular part, last part లో it will have little permeability to urea. అసలు యూరియా బయటికి పోవాలి, యూరియా should go out through the urine, ఎందుకంటే that is a nitrogenous waste, toxic substance that should be removed. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ కొంచెం పర్మియబిలిటీ ఉంది దేనికి, కలెక్టింగ్ డక్ట్ కి. కలెక్టింగ్ డక్ట్ లాస్ట్ పోర్షన్ లో there is some permeability to urea. Okay, so just have a look here.
it will have permeability to urea. So danvalla emaitundi, what happens here Nana? Urea tries to come out. Okay, so from this portion urea will come out. So ekkadiki vachindi urea ippudu? This part, medullary part, medullary interstitial cells. Okay, so medulla ki a particular urea vachin tarvata again it will be reabsorbed at the thinner portion of the ascending limb. From there again it goes up, okay, like this. So this pink color line is for urea. So again coming out. So ikkada urea separate ga circulate aitundi. This is known as urea recycling. Urea cycle manam chadukunnamo, which happens in the liver, and that is ornithine cycle or urea cycle. Adi urea cycle, that is a different thing. Idi enti urea recycling. Okay, what is happening here? Urea recycling. Fine. So urea recycling valla emaitundi? Urea collecting duct nunchi it is coming to the medullary part. From medulla adi ekkadiki potundi? Malli ascending limb, and adi akkada circulate ayesariki this region will have urea concentration. Ikkada urea concentration alage maintain ayi untundi, right? So aa urea concentration valla inka NaCl ions ద్వారా ఇక్కడ ఒక హై కాన్సంట్రేషన్ మెడ్యులర్ రీజియన్ లో ions concentration will always be high. Now you got it? See, I'll come back to my question here. What was the question? Which part of the nephron is responsible for high ionic concentration in medulla? Medulla lo we have high ionic concentration. That is because of loop of Henle. Endukante ee loop of Henle lone, especially ascending limb of loop of Henle, meer ala kuda answer rayochu, but total loop of Henle rayandi. So here this ascending limb lo jarigedi enti? What is happening here? Ascending limb lo ions are moving out. Ions NaCl బయటికి వెళ్తుంది. Urea also అక్కడ కలెక్టింగ్ డక్ట్ ట్యూబ్యూల్ నుంచి బయటికి రావడం, మళ్ళీ అసెండింగ్ లింబ్ కి వెళ్ళడం, అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ యూరియా రీసైక్లింగ్. సో లూప్ ఆఫ్ హెన్లే ఆర్ అసెండింగ్ లింబ్ ఆఫ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లే. ఓకే, బెటర్ టు రైట్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లే. Loop of Henle is responsible, is that part of nephron which is responsible for high concentration, high ionic concentration in the medullary part. Pooja, yes. Adnan, you are new to the class. Yes, welcome. Harshavardhan, okay. Inkoka question chuddam. Which mechanism is responsible for this high concentration of ions in medulla? Okay, so here we have one important concept. A important concept ఏంటంటే counter current mechanism. అప్పటి నుంచి మనం we are seeing urine formation na. So urine formation లో there is one important mechanism. అది ఏంటంటే counter current mechanism. So ఇక్కడ ఈ particular question కి ఆన్సర్ ఏంటి? This is counter current mechanism. What is this counter current mechanism? Let us understand that first. Counter ante enti? Opposite. Okay, and current is flow. So counter is opposite and current obviously flow. So there is some flow happening in the opposite direction. Opposite direction lo flow ఏదో ఒక ఫ్లో ఇక్కడ జరుగుతుంది, దానివల్ల కౌంటర్ కరెంట్ మెకానిజం అవుతుంది, అండ్ కౌంటర్ కరెంట్ మెకానిజం ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ద హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఇన్ ద మెడ్యులా. మెడ్యులాలో హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఉంటుంది, NaCl and what else, urea, all those are there, so it will have high concentration. Okay, Adnan, biology. Okay, yes, Nandu, very good. Ma'am, opposite flow mechanism, ma'am. Yes, Sri Lakshmi. So what is this opposite flow mechanism?
or counter current mechanism, let us try to understand. Kani, before we understand the counter current mechanism, I want all of you to remember, like learn the basic chemistry. So ఒక్కసారి దాన్ని బ్రష్ అప్ చేద్దాం ఇక్కడ. సో ఆ బేసిక్ కెమిస్ట్రీ ఇక్కడ ఏంటంటే, suppose you take a solution, listen carefully, listen to my question carefully. ఇది ఆల్రెడీ అడిగాను, but let's clear it. Okay, this concept should be very clear. ఈ పర్టికులర్ బీకర్ లో ఐ హావ్ టేకెన్ వాటర్ 10 లీటర్స్ 10 లీటర్స్ వాటర్ తీసుకున్నాను. ఆల్ రైట్, అండ్ ఐ విల్ యాడ్ 5 స్పూన్ ఆఫ్ షుగర్. అయితే ఇక్కడ కంపారిజన్ ఎలా ఉంటుంది? 1 లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ విల్ హ్యావ్ హాఫ్ స్పూన్ ఆఫ్ షుగర్, అంతే కదా? ఎస్, I have taken, listen again, listen carefully. This concept should be clear if you want to understand what? Counter current mechanism. Counter current mechanism sariga ardham chesukovalante first answer me this. Yes, Adnan, Shrujana. Okay. So ikkada I have taken 10 liters of water and I have added 5 spoons of sugar. సో ఆ రేషియో ఏంటి ఇక్కడ? 1 లీటర్ విల్ హ్యావ్ హాఫ్ స్పూన్ ఆఫ్ షుగర్, అంతే కదా? ఫైన్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, అదే బీకర్ లో ఐ హ్యావ్ 2 కండిషన్స్. లిసన్ టు కండిషన్ నంబర్ 1. కండిషన్ నంబర్ 1 ఏంటి ఇక్కడ? ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ వాటర్ ఫ్రమ్ దిస్, ఈ పర్టికులర్ బీకర్ నుంచి ఫస్ట్ కండిషన్ లో నేను ఏం చేసుకుంటానంటే వాటర్ ని రిమూవ్ చేసేస్తాను. సో 10 liters ఆఫ్ వాటర్ will become 5 liter now, but sugar alane untundi, sugar ni nen disturb cheyanu. So 5 liters 5 spoon of sugar as it is. What's the ratio now? 1 liter will have 1 spoon of sugar. Okay, so concentration increase ayinda, decrease ayinda? Did you understand? Ipudu concentration increase ayinda, decrease ayinda? ఓకే Adnan. గ్రీష్మా, లేట్ అయిందా? 9:30 అవుతుందా? ఓకే, like 20 minutes more we will finish the class. Okay, so you should pay your attention for 20 more minutes. Here I have removed the water, కానీ షుగర్ అలానే ఉంటుంది, సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ షుగర్, బట్ జస్ట్ ఐ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ ది వాటర్. సో దీని కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? Increase. Very good, Nandu. Absolutely correct. Adnan, Uchiha and Satyanarayana. Correct answer. Concentration increase అయింది, అంతే కదా? ఇక్కడ 1 liter వాటర్ లో హాఫ్ స్పూన్, కానీ ఇక్కడ 1 liter లో 1 స్పూన్. సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఐదర్ యూ రిమూవ్ వాటర్, ఇంకొక మెథడ్ ఏంటి? Coming to the next method. Next method ikkada enti? See, all these are there in chemistry also. So you should have a crystal clear concept of solution, concentrated solution, dilute solution, water remove cheste emaitundi, water add cheste emaitundi. All those things should be clear. So now what you do? Add sugar. Sugar add chesinappudu emaitundi? What will happen if you add sugar? సేమ్ వాటర్ 10 liters ఆఫ్ వాటర్ ఓన్లీ, ఇక్కడ 10 liters ఆఫ్ వాటర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంటుంది, కానీ ఐ విల్ యాడ్ షుగర్ టు దాట్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్? అగైన్ ఇట్ విల్ బి కాన్సన్ట్రేటెడ్, అంతే కదా? ఇఫ్ ఐ am నాట్ రిమూవింగ్ వాటర్ బట్ యాడింగ్ షుగర్, ఐ యాడ్ మోర్ షుగర్. సో మళ్ళీ అది కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది. సో కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి ఎనీ సొల్యూషన్ ని కాన్సన్ట్రేటెడ్ చేయాలంటే either you remove water from that or you add solute to that. Water is the solvent, solution ante solvent plus solute. Either మీరు ఆ సొల్యూషన్ నుంచి సాల్వెంట్ ని తీసేయండి, వాటర్ ని తీసేయండి, అప్పుడు అది కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది. లేకపోతే ఆ సొల్యూషన్ నుంచి సొల్యూషన్ లో మీరు సల్యూట్ యాడ్ చేయండి, అప్పుడు కూడా అది కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎస్, నౌ యూ పీపుల్ అండర్స్టూడ్. So why we are seeing all this ante counter current mechanism dwara, okay, isotonic nephric filtrate will become hypertonic nephric filtrate. So this is the sentence here.
నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది హౌ దిస్ ఐసోటోనిక్ నెఫ్రిక్ ఫిల్ట్రేట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ బికమింగ్ hypertonic nephric filtrate. I'll explain you. Wait. So let's have a look here. This is the loop of Henle, PCT. Idi PCT. This one DCT. And this is the descending limb. Okay. So this is the descending limb of loop of Henle. అలాగే ఇది ఏంటి ascending limb of loop of Henle. అంతే కదా? ఓకే. So this is the ascending limb of loop of Henle. Now have a look everybody. How ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు నేను? I'll draw the vasa recta. Do you remember vasa recta? మర్చిపోయారా? What is vasa recta? Starting of the session I told you. What is vasa recta? So that peritubular capillary. Yes, Nandu, you are there from the starting of the session. Come on, tell me what is vasa recta. So ఏదైతే vasa recta ఇక్కడ parallel గా loop of Henle కి parallel గా move అవుతుంది, that is vasa recta, right? So ఏంటి ఆ vasa recta is actually one peritubular capillary. Bowman's glomerulus nunchi efferent arteriole will arise and then again efferent arteriole will branch. Dantlo malli branching jarugutundi because it is crossing all the parts of nephron. It is spreading over the nephron. Okay. Isotonic blood. Yes, Pooja. Isotonic nunchi adi finally hypertonic urine laga remove aitundi. Asala hypertonic ela aindi ani we have to see. Pooja, very good. Vasa recta entante, that is the peritubular capillary which is running parallel to the loop of Henle. See, malli okasari I'll show you this. Starting lo I think some of you joined late. Look here. Ikkada em aitundi? This glomerulus is again joining as efferent arteriole and again the efferent arteriole will branch. Endukante adi mottam itla spread out avali. Then with the spread out avali PCT, DCT, loop of Henle akkada mottam itla spread avali kabatti it is again branching out. So this is peritubular capillary. Aa peritubular capillary lo some peritubular capillary go parallel to the loop of Henle. Okay. So loop of Henle ki adi parallel ga untundi ila chudandi. So this is like parallel to the loop of Henle, right? So that is vasa recta. Edaithe parallel untundi kada loop of Henle ki adi vasa recta annamata. Okay. So ee vasa recta lo I'll just label it here. See, vasa recta actually plays a very important role in counter current mechanism. Counter ante opposite, current ante flow. Ikkada in which all places we have counter current? Come on, very simple question I am asking you. In this, which all places lo counter current untundi? I'll give you one clue. Flow of the filtrate. Look here. Filtrate is flowing like this. ఇక్కడ లూప్ ఆఫ్ Henle లో ఫిల్ట్రేట్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది? ఈ డైరెక్షన్ లో, రైట్? ఆపోజిట్ ఫ్లో. ఎస్ పూజా, బట్ విచ్ ఆల్ పార్ట్స్ దే హ్యావ్ కౌంటర్ కరెంట్, అది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ ఏమైతుంది? బ్లడ్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ లైక్ దిస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో యాక్చువల్లీ కౌంటర్ కరెంట్ happens at three places, three places. Three places ekkada ma'am? Okate kada manaku ikkada kanapadutundi. Come on, tell me. How can it be at three places ante? First one, you just forget that red color vasa recta, adi marchipondi. Only just keep this loop of Henle in your imagination. So this loop of Henle, chudandi, descending limb lo ela undi? Flow this direction lo. Okay. So descending limb will have flow in this direction. What about ascending limb? Ascending limb has flow in this direction. So one counter current is here.
ikkade. Okay, so this is the first counter current between descending limb of loop of Henle and ascending limb of loop of Henle. So descending limb lo it is moving downwards, ascending limb lo adi paiki veltundi, opposite direction. First point ikkada. I hope it is clear. Yes, Uchiha, very good. So loop of Henle and vasa recta, I'll come to that. Now you do one thing, forget, just in your imagination try to skip this part, loop of Henle, and just think about the vasa recta. A red color blood capillary undi kada, vasa recta. Just imagine this vasa recta. Vasa recta lo kuda two direction lo, just because it is coiled, okay, adi straight vessel kaadu kada, adi just itla coiled undi kabatti vasa recta lo okka direction lo ikkada blood flow aitundi. What about this one? Ikkada upward direction lo flow aitundi. So just marchipondi center part ni, just imagine that it is not there, and only you imagine the red color part. Akkada kuda opposite direction lo flow aitundi. Yes, so opposite direction lo we have two places lo, ikkada oka place and idi vasa recta lo inkoka place lo. Okay, now you tell me another one, inkokati ekkada undi? Where is the third one? Where is the third one? Here, between the vasa recta and the loop of Henle. Okay, so mere ee part ni ippudu compare cheste, ikkada upward direction lo flow undi and ikkada downward direction lo flow undi. So we have one counter current here also. Okay, ఇది కాకుండా ఇంకొక సైడ్ కూడా అలానే మనం చూడొచ్చు. సో థర్డ్ పార్ట్ ఈస్ బిట్వీన్ ద లూప్ ఆఫ్ హెన్లే అండ్ వాసా రెక్టా. ఓకే, సో 3 places we have counter current. What are those 3 places? One is వాసా రెక్టా లో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది, లూప్ ఆఫ్ హెన్లే లో సెపరేట్ గా కౌంటర్ కరెంట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, and between loop of Henle and vasa recta kuda there is counter current happening. Clear? Yes. Pooja, ardhamainda? Nandu, any confusion please tell me. Do you have any confusion? Any confusion here? Emana doubt unda? So now this blood vessel is there na, this blood vessel will actually be permeable to urea. It will be permeable to ions. Okay, see here ions comes out na, Na and Cl. So this NaCl will be taken by the blood, endukante blood has permeability for NaCl, blood has permeability for any kind of ions which is present in the medulla region. Medulla region lo edaithe ippudu ions untundi kada, ఆ అయాన్స్ ఎక్కడ వెళ్తుంది? ఇన్ ద వాసా రెక్టా. ఓకే, సో వాసా రెక్టాలో NaCl వెళ్ళగానే, అయాన్స్ వెళ్ళగానే అక్కడ కాన్సంట్రేషన్ పెరుగుతుంది కదా. సో వాసా రెక్టా ఈజ్ యాక్చువల్లీ స్టీలింగ్ ద అయాన్స్, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద అయాన్స్, బ్లడ్ క్యాపిలరీ. సో వాట్ ఈస్ ద కాన్సంట్రేషన్ హియర్? ఓకే, బ్లడ్ కాన్సంట్రేషన్ ఇక్కడ నార్మల్ 300 ఉంటే, కానీ దాంట్లో అయాన్స్ ఎంటర్ అయింది. అయాన్స్ ఎంటర్ అవ్వగానే దాని కాన్సంట్రేషన్ కూడా పెరుగుతుంది. సో పెరిగి ఇక్కడ అగైన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టిల్ 1200. బట్ జస్ట్ ఈ కర్వ్ ఉంది కదా, ఈ కర్వ్ వల్ల ఇక్కడ 1200 ఉండేసరికి బయట కాన్సంట్రేషన్ ఎంత? 900, 800, 700, 600 డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా. వెన్ అవుట్ సైడ్ కాన్సంట్రేషన్ ఈస్ డిక్రీజింగ్, అగైన్ దిస్ బ్లడ్ వెసల్ విల్ ట్రై టు గివ్ అవుట్ ద అయాన్స్. ఓకే, అది అయాన్స్ ని మళ్ళీ ఇచ్చేస్తుంది బ్యాలెన్స్ చేయడానికి. ఇక్కడ ఫస్ట్ బై మిస్టేక్ తీసుకుంది, దానికి పర్మియబిలిటీ ఉంది కాబట్టి అది జస్ట్ అయాన్స్ దాంట్లో వెళ్ళింది. కానీ అగైన్ వాసా రెక్టా వెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అవుట్ ద అయాన్స్. తీసుకోండి, నాకు వద్దు, నాకేం వద్దు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అవే ద అయాన్స్, గివింగ్ అవే ద అయాన్స్. సో దానివల్ల ఏమైంది అసలు? వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్, ions concentration are always maintained in the
మెడ్యులర్ రీజియన్ లో అయానిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎప్పుడు డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా అలానే ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ కౌంటర్ కరెంట్ మెకానిజం అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ కౌంటర్ కరెంట్ మెకానిజం ఇస్ హెల్పింగ్ టు మెయింటైన్ ద అయానిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ ద మెడ్యులరీ రీజియన్. మెడ్యులరీ రీజియన్ లో ఒక ప్రాపర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎప్పుడు మెయింటైన్ అయి ఉంటుంది కదా, దాట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ this counter current mechanism, loop of Henle valla and counter current mechanism. Okay, clear? One more question here, asale enduku ee counter current mechanism, why ionic concentration should be high? Okay, manam appadi nunchi high concentration maatladutunnamu. High ionic concentration should be there in the medullary region. మెడ్యులరీ రీజియన్ లో అయానిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ హైగానే ఉంటుంది. ఎందుకు? వై ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ నీడెడ్ ఫర్ సచ్ అ హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఇన్ ద మెడ్యులరీ రీజియన్? పూజ క్లియర్? వెరీ గుడ్. సి దీస్ ఆర్ కాన్సెప్ట్ మనకు ఒకటే. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ నేను చెప్పాను కదా, అదే నాన్న థియరీ అది. సో థియరీ జస్ట్ మీకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది ఫర్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. కానీ ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ నుంచి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్, అది ఇంపార్టెంట్. సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఏదైతే నేను క్వశ్చన్ ఫామ్ లో మీతో డిస్కస్ చేస్తున్నానో, దీస్ ఆల్ ఆర్ PYQs. ఆల్రెడీ నీట్ లో దీస్ సచ్ క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ అపియర్డ్, అందుకే ఇది ఇంపార్టెంట్. నందు, వెరీ గుడ్. టు ప్రొడ్యూస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్. ఓకే, why high ionic concentration is needed in the medulla? The reason is to produce concentrated urine. So finally, whatever urine our body is producing, our urine will always be concentrated. It is never dilute urine. Okay, so dilute urine ante more water going out, kani more and more water will never go out of our body. Body will always try to bring back. Come on, water ni bring it back. It will bring back to the body. Adi eppudu ante. It will not give permission for all water to go out. Okay, so to maintain, it helps in concentration, producing concentrated urine. So ee concentration of urine enti? What is this concentration of urine? How the urine is getting concentrated? Adi okasari ardham cheskundamu. So this is the last concept. Some 10 minutes we will wrap the session. Okay. Concentration of urine, last concept. So just have a look here. Okay. Here we have the collecting tubule. Fine. So this is our nephron basically. And ఎప్పుడైతే మీరు ఈ డయాగ్రామ్ when you are drawing it to understand the concept, please do this partition. Okay, medulla and cortex, ఈ partition clear గా మీరు explain చేసుకోవాలి. Fine. Here what we have, Nana? Here we have cortex and again this is the medulla. So always loop of Henle will be inside the medulla. Medullary region lo loop of Henle ఉంటుంది. And cortex region lo we have the PCT and DCT. So what are these? These are PCT inka DCT. Okay. Yes, Nandu. Correct. Now you see here, whatever concept ఇందాక మనం నేర్చుకున్నాము కదా, స్టార్టింగ్ లో ఇక్కడ ఫిల్ట్రేట్ ఆస్మోలారిటీ వాజ్ 300 అండ్ మొత్తం ఇట్లా ఫిల్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత అగైన్ 300 మిల్లీ ఆస్మోల్ పర్ లీటర్ వాజ్ ది కాన్సన్ట్రేషన్, అంతే కదా. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది, ఫిల్ట్రేట్ కాన్సన్ట్రేషన్ వాట్ ఎవర్ వాజ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్, మళ్ళీ అక్కడ డీసిటీ దగ్గర కూడా అదే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది. ఐసోటోనిక్, ఇట్స్ సేమ్ ఐసోటోనిక్ అంటే ఐసోటోనిక్ యూరిన్ షుడ్ గో అవుట్. ఓకే, సేమ్ అమౌంట్ షుడ్ గో అవుట్. కానీ అట్లా ఉండవు నాన్న. ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే, what exactly is happening, there are some hormones called ADH hormone, antidiuretic hormone and aldosterone. Okay, so what these hormones will do, water reabsorption జరగాలి కదా.
See, if you have excess water, excess water will come out. It will be excreted. అంటే మీరు 1 లీటర్ వాటర్ కాకుండా 5 లీటర్స్ వాటర్ తాగినారు ఒకటేసారి. సో అప్పుడు ఎక్సెస్ వాటర్ బాడీకి అసలు అవసరం లేదు. ఇట్ విల్ ట్రై టు ఎక్స్క్రీట్ అవుట్. అది బయటికి పోతుంది. ఓకే, యూ డోంట్ హ్యావ్ లైక్ ఎవ్రీ టైమ్ బాడీ విల్ ట్రై ఫర్ సమ్ రీఅబ్జార్ప్షన్. కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది? వెన్ బాడీ నీడ్స్ రీఅబ్జార్ప్షన్, అంటే బాడీకి వాటర్ అవసరం ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ గో ఫర్ రీఅబ్జార్ప్షన్. సో హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దట్ రీఅబ్జార్ప్షన్ హ్యాపెనింగ్? ఎక్కడ జరుగుతుంది ఫస్ట్ అది చూద్దాం. రీఅబ్జార్ప్షన్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్ కోసం ఇక్కడ డిసిటీలో రీఅబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. అలాగే కలెక్టింగ్ డక్ట్ లో కూడా రీఅబ్జార్ప్షన్, సమ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. టు మేక్ ద యూరిన్ కాన్సన్ట్రేటెడ్, యూరిన్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుంది దట్ షుడ్ బి కాన్సన్ట్రేటెడ్, అంటే లెస్ వాటర్ ఉండాలి. మోర్ వాటర్ షుడ్ నాట్ గో అవుట్ ఇన్ ద యూరిన్, బికాస్ వాటర్ మన బాడీకి కూడా అవసరం, బాడీలో కూడా వాటర్ ఉండాలి. అందుకే less water will go out, right? So now you tell me what is the role of this aldosterone and ADH. Both ADH and aldosterone, what they'll do, you know, they will make some sodium potassium pump. Sodium potassium pump. Okay, so our sodium potassium pump valla what is going out? Sodium is going out. Okay, Na is going out. Na is going out అంటే దాని వెనకాల వాటర్ కూడా బయటికి పోతుంది. వాటర్కి అయాన్ సిస్టమ్ కాబట్టి అయాన్స్ ఎటుపోతుంది, వాటర్ కూడా దాని వెనకాల పోతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ అయాన్స్. వాటర్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ది అయాన్స్. సో వెన్ Na is going out, వాటర్ ఆల్సో గోయింగ్ అవుట్. చలో మనం కూడా వెళ్దామని ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటి? దీస్ హార్మోన్స్. సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ హార్మోన్స్ ఓన్లీ sodium potassium pump is created, and through that ions and water it is reabsorbed. It is going out of the collecting duct and DCT. Incorporate aquaporins. Here some structures like aquaporins will be created. Aquaporins ఏంటంటే that is giving permeability of water to go out. Because of these hormones, aquaporins will be created in the collecting duct. దానివల్ల ఏమవుతుంది? వాటర్ కి ఛాన్స్ దొరికింది కదా బయటికి వెళ్ళడానికి. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది? అయాన్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఏరియా? మర్చిపోయారా? మెడ్యులా. మెడ్యులా రీజియన్ విల్ హ్యావ్ అయాన్స్. సో వాటర్ కి ఇది గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. వాటర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కదా అయాన్. వాటర్ లైక్స్ అయాన్. రిమెంబర్ దిస్. అయాన్స్ ఎక్కడ కనిపిస్తే వాటర్ విల్ ట్రై టు గో నియర్ అయాన్స్, రైట్? సో హియర్ వాటర్ కి ఛాన్స్ దొరికింది. అరే aquaporins గేట్వే ఓపెన్ అయింది. సో త్రూ దిస్ వాటర్ కమ్స్ అవుట్. ఓకే, సో దీస్ హార్మోన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ ఇన్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్. యాంటీ-డయూరెటిక్ హార్మోన్ ఏది? విచ్ వన్ ఇస్ ది ADH, which is anti-diuretic hormone. And there is a term called diuresis. You know what is diuresis? So loss of excess water, dilute urine. Pooja, you understood? Very good. So in this way, when water is coming out, obviously urine concentration perigindi. Urine concentration increased here. So just because urine concentration is increasing, what kind of urine is formed here? We can say it is hypertonic urine. What kind of urine? Hypertonic urine. First it was isotonic here. Okay, so then మీకు ఇది కౌంటర్ కరెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు I told you about isotonic and hypertonic. Actually ఇక్కడ isotonic urine it should have gone out, కానీ మళ్ళీ రీఅబ్జార్ప్షన్ వల్ల ఏమైతుంది అంటే isotonic urine is hypertonic urine is formed. Okay, hypertonic urine అంటే concentrated urine, less water. Is it clear? Grishma, yes, almost class అయిపోయింది. Okay, I'll ask you 2-3 questions and we'll wrap up the session. Yes, Pooja, hypertonic urine. Okay, so hypertonic urine is happening because of this ADH and aldosterone, because they are helping in water reabsorption. So these hormones will make some sodium potassium pump,
అండ్ ఆల్సో అది ఆక్వాపోరిన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ. సో దానివల్ల వాటర్ బయటికి వచ్చేస్తుంది. సోడియం పొటాషియం పంప్ లో సోడియం గోయింగ్ అవుట్, సో సోడియం పిచ్చే పిచ్చే వాటర్ ఆల్సో గోయింగ్ అవుట్. ఓకే, బికాస్ వాటర్ లవ్స్ అయాన్. సో ఇక్కడ వాటర్ కి మళ్ళీ ఛాన్స్ దొరికింది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మెడ్యూలా విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అయాన్స్. ఓకే, లాట్స్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ మెడ్యూలా. వాటర్ అందుకే బయటికి వస్తుంది నియర్ ది అయాన్స్. ఓకే, ఉచిహా, థ్యాంక్ యూ ఉచిహా. సి మీకు అర్థం కాలేదు అంటే మళ్ళీ చూడండి, లైక్ రికార్డెడ్ క్లాస్ ఉంటుంది కదా, ట్రై టు లిసన్ టు దాట్. దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ వెరీ సింపుల్. యాక్చువల్లీ చూడాలంటే ఇది దీంట్లో ఏమి ఉండవు, కానీ అది ఎంత పెద్ద కాన్సెప్ట్, ఏమేమో అది జరుగుతుంది అని ఫస్ట్ టైం వింటే అట్లా అనిపిస్తుంది. కానీ ఒక్కసారి ఫుల్ ఫోకస్తో with 100% attention వినండి this topic. Believe me, this topic is super easy. Okay, and if you can clear such difficult topics in biology like counter current mechanism or urine formation, inkokati translation, transcription, DNA fingerprinting, itlanti difficult topics, if you have the grip, that's all. Biology is yours. You can win over biology easily. ఎందుకంటే మిగతా అన్ని టాపిక్స్ ఆర్ ఈజీ, జస్ట్ థియోరీ నేర్చుకోవడం. వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే. కానీ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అండ్ వీ హ్యావ్ సర్టన్ కాంప్లెక్స్ టాపిక్స్ కాబట్టి మెనీ స్టూడెంట్స్ ఫైండ్ ఇట్ డిఫికల్ట్, బట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నాట్ డిఫికల్ట్. ఓకే, చలో వెయిట్ గ్రీష్మ. ఎస్ నందు, థ్యాంక్ యూ నానా. సి మీరు రెగ్యులర్గా సెషన్స్ అటెండ్ అవ్వాలి. రెగ్యులర్గా మీరు సెషన్స్ అటెండ్ అయితే కనుక ఈజీలీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్. దట్ డిసిప్లిన్ షుడ్ బి దేర్. ఎస్ వేద యు ఆర్ స్టిల్ దేర్. ఎస్ నందు, చలో. సో వన్ మోర్ క్వశ్చన్, పోడోసైట్స్. డూ యూ రిమెంబర్ వాట్ ఆర్ పోడోసైట్స్? బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్ లో ఈ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్ will have modified squamous cells. So modified squamous, ee epithelium modified squamous is nothing but podocyte. ikkada this membrane modify aitundi as podocyte. adi oka itla finger laga kanapadutundi, isn't it? So a podocyte will have finger like structures called pedicel. idi enti pedicel. This finger like structure are called pedicels. So basically pedicel chesindi enti ikkada medicoredis princess. Hi, so here what is happening, imagine this is the glomerulus. Okay, glomerulus ikkada untundi kada, right? This is the coiled structure, glomerulus. It is coming out as efferent, entering as afferent. Fine. This is the idi oka capillary. Out of all this, idi oka capillary ani imagine cheyandi. ఈ క్యాపిలరీని దిస్ పోడోసైట్స్ ఆర్ హోల్డింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఫ్రమ్ బోత్ ది సైడ్స్. సపోజ్ దిస్ ఈస్ ది క్యాపిలరీ, హౌ ద పోడోసైట్ ఈస్ హోల్డింగ్ ఇట్ చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ హోల్డింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ అట్ సైడ్ నుంచి కూడా ఇట్ ఈస్ హోల్డింగ్. ఓకే, సో ఇలా హోల్డ్ చేసినప్పుడు దిస్ క్యాపిలరీ ఈస్ దేర్ నా. ఫ్రమ్ దిస్ క్యాపిలరీ వాట్ షుడ్ గో అవుట్? క్యాపిలరీ నుంచి వేస్ట్ మెటీరియల్, ప్లాజ్మా ఏదైతే బయటికి వెళ్తుంది బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ కి, చూడండి ఇక్కడ. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ది పెడిసిల్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద పోడోసైట్. సో ఈ పెడిసిల్ ఈ క్యాపిలరీని ఇలా హోల్డ్ చేసింది కదా, ఇట్ ఈస్ హోల్డింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్. అండ్ ఫ్రమ్ ద క్యాపిలరీ, ఫ్రమ్ దిస్ బ్లడ్ క్యాపిలరీ, వేస్ట్ మెటీరియల్స్ విల్ లీక్ like this. Okay, so they are leaking through the space here. So these are slit, ఇక్కడ ఇట్లా స్లిట్ లాగా ఉంది కదా, త్రూ దోస్ స్లిట్స్ ద లీకేజ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ టు బి ఫిల్టర్డ్ వేస్ట్ మెటీరియల్. యాక్చువల్లీ బేసికలీ ఇక్కడ గ్లోమెరులర్ ఫిల్టరేషన్ దగ్గర యూస్ఫుల్ మెటీరియల్స్ కూడా బయటికి వెళ్తుంది కదా. సో త్రూ ద స్లిట్ పోర్స్ ఆల్ దోస్ లీకేజ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. నౌ ఇట్ ఈస్ క్లియర్? ఎస్. ఆన్సర్ ఏంటి? Podocytes are the cells in Bowman's capsule, loop of Henle, duct of Bellini. Okay, distal convoluted tubule. What is the answer? Come on, malli cheppandi. I did not see your answers. Vikhita.
Yes. So what's the answer here? Dr. Medico. Sorry, K. Medico. Okay. Pooja. Bowman's capsule is the answer. Yes, Veda. Simple answer. Indake kada mottam nenu explain chesanu idi. Okay, this was the answer explanation only. Bowman's capsule, you have podocytes. Podocytes are helping in this glomerular filtration. So what are the three steps we have? GF, Ra, TS, key. So you are inviting GF to come to TS, Telangana state. So what is GF here? Glomerular filtration. What is RA here? Reabsorption. And then tubular secretion. Clear? Chalo. One more question. This is the last question, I think. No. Din tarvata inkoka question untundi. 5 minutes. We'll close. The liquid which is collected in the cavity of Bowman's capsule. Excuse me. The liquid which is collected in the cavity of Bowman's capsule, that is concentrated urine, blood plasma minus blood proteins, glycogen and water, sulfate and water. So whatever liquid is collected in the Bowman's capsule. So glomerulus, this is glomerulus. Okay. So this is glomerulus, isn't it? Glomerulus nunchi em jarugutundi nana? Glomerulus nunchi this filtration will happen. So our filtration edaithe ikkada form ayindi kada, what it has actually, see, remember, glomerulus ante oka type of blood capillary ante kada. Aa blood capillary nunchi only plasma comes out. RBC will not come out. WBC will not come out. Platelets never. Proteins no. Okay. So all important things from the blood will never come out. Remember that. That is not coming to the Bowman's capsule. Edostundi aithe Bowman's capsule ki? Plasma. Okay. So plasma minus blood proteins is the answer. Plasma minus RBC also can be the answer. Plasma minus WBC kuda adagochu. Minus platelets kuda undochu. Appudu kuda options will be correct. You just remember, Bowman's capsule lo RBC will not be coming. WBC no chance. Platelets no. Okay. Alage proteins also will not come out. So what's going out then? Bowman's capsule lo only plasma. Okay. Option B. Yes. Champions. Correct. Idi cheppandi. Try this question. Minute which constitutes roughly dash of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. What is this? Dash of the blood pumped out by each ventricle of heart in a minute. Okay, we'll skip this question. There is some mistake there. Okay. Last law, one frequently asked question. Okay, frequently asked question by students entante. If you read NCERT only, you will get doubt. Okay. So NCERT chadukondi. Ee roju nenu just 2 pages complete chesanu. Next 2 pages. Okay. Function of renal tubules, urine formation. Please give a reading to NCERT. Class winner kada. Class winner gane. Immediately you give reading to the NCERT. ఈ రోజు మీరు చదువుకోండి. ఎన్సీఆర్టీ చదువుకున్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్ లో ఇక్కడ డౌట్ ఏంటి తెలుసా? స్టూడెంట్స్ అడిగేది ఫ్రీక్వెంట్ డౌట్. ఇక్కడ K ప్లస్ బయటికి వెళ్తుంది అంటే రీఅబ్జార్బ్ అవుతుంది. కానీ మ్యామ్ స్టార్టింగ్ లో మీరేం చెప్పారు? K ప్లస్ H ప్లస్ అండ్ అమోనియా, దీస్ 3 ఆర్ మాన్స్టర్స్, రైట్? సో దీస్ 3, ఈ 3 మెటీరియల్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఏంటంటే all these materials are secreted ante, see, this is the blood vessel, capillary I mean ikkada, and from the capillary ikkada PCD undi ankondi or DCT undi ankondi. Okay, so from capillary these substances are secreted into the PCT or PCT lekapothe DCT loki secrete aitundi. Which 3 substance? K plus, H plus and ammonia. I think secrete aitundi ante from blood vessel it is coming to PCT kada. Malli NCERT lo enduku ila icharu? K plus is going out ante reabsorption.
So according to the explanation, this K plus is secreted from blood vessel, it is coming to the PCT. కానీ diagram లో ఎందుకు potassium K plus is absorbed? That is a question here. Do you have answer for this? Nandu, next chapter ఏం కావాలి మీకు చెప్పండి. What's your demand? Which chapter you want me to explain next? K medico. Okay కాదు, medico. You tell me why it is absorbed. Actually K plus should be secreted. Cells secrete చేస్తాయి Uchiha. Actually see what happens, you know, potassium ion ఉంది కదా, K plus ion. K plus ion will be reabsorbed as well as secreted. రెండు జరుగుతుంది ఇక్కడ. కానీ secretion, okay, K plus ఏదైతే secrete అవుతుంది that will be more in amount. And ఇక్కడ K plus ఏదైతే reabsorb అవుతుంది కదా, that is very less. So this K plus is actually less. And here K plus secretion అప్పుడు more K plus is secreted. అందుకే దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాము. అండ్ K plus ఇక్కడ ఏదైతే రీఅబ్జార్బ్ అవుతుంది that is negligible. Very less K plus is secreted out. So we are not considering that. అంతే. బట్ జరగడం మాత్రం రెండు జరుగుతుంది. K plus ది reabsorption plus secretion. But we are considering secretion because more amount is secreted. And we are not considering reabsorption because very less amount is reabsorbed. Is that clear? Jessie 10th class ki rep class ledu nana. You have directly quiz 9 o'clock. Okay, control coordination quiz. Respiration in plants chappala. Okay, music now. Ma'am, next chapter morphology of flowering plants chappandi. Okay, what else? You give me some 4-5 topics. నేను చూస్తాను. మెజారిటీ మీరు ఒక పని చేయండి, క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత చాట్ బాక్స్ కాకుండా కమెంట్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా, లైవ్ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ కమెంట్ బాక్స్ లో గివ్ మీ ద టాపిక్స్ విచ్ యూ వాంట్ మీ టు టీచ్ నెక్స్ట్. సో ఆ టాపిక్స్ మెజారిటీ మెంబర్ ఏదైతే టాపిక్ అడుగుతారో వీ కెన్ గో ఫర్ దాట్. కెమికల్ కోఆర్డినేషన్ ఇప్పుడు వద్దు ఉచిహా, ఎందుకంటే ఎక్స్క్రీషన్ తర్వాత వీ షుడ్ డూ రెస్పిరేషన్, లోకోమోషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్. సో ఎక్స్క్రీషన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ టాపిక్. డిఫికల్ట్ ఉంది కానీ సి వన్స్ యూ ఎంజాయ్ రీడింగ్ సంథింగ్ నా యూ విల్ రియలీ లవ్ దట్ సబ్జెక్ట్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా హ్యూమన్ ఫిజియాలజీలో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై పర్సనల్ ఫేవరెట్. లైక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ ఎక్స్క్రీషన్, ఆల్ టాపిక్స్ ఆర్ ఇంట్రెస్టింగ్ బట్ ఎస్ వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ సమ్ ఫేవరెట్స్, రైట్? యానిమల్ కింగ్డమ్ చెప్పాలా? Sexual reproduction in flowering plants. Yes, Pooja. Sexual reproduction in flowering plants oka very important topic and very interesting topic also. Adi kuda inkoka interesting topic. Second year chapters kavali. Actually ippudu manam first year e chestunnam nana. Basically ikkada let's do high weightage topics of first year first. Sarena Nandu, second year kuda nenu cheptanu kani tarvata cheddam adi. First year lo ఏదైతే హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, లెట్ us complete that. Plant kingdom. Okay, there are so many options. So let's do one thing. Class అయిపోయిన తర్వాత కమెంట్ బాక్స్ లో మీరందరూ చెప్పండి నాకు which topic you want. We'll decide. Chalo, that's all, and I hope you all understood very well about the urine formation in our nephron. Human body, kidney lo nephrons, how they are filtering. నెఫ్రాన్ లో ఫిల్టరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, వాట్ ఆర్ ది స్టెప్స్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్, రిమెంబర్ ద న్యూమోనిక్, జిఎఫ్ రా, టిఎస్కి, అలాగే కౌంటర్ కరెంట్ మెకానిజం ఏంటి, మెడ్యులర్ రీజియన్ లో వై ద అయోనిక్ కాన్సంట్రేషన్ ఈస్ ఆల్వేస్ హై, లూప్ ఆఫ్ హెన్లే హౌ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ హై అయోనిక్ కాన్సంట్రేషన్ ఇన్ మెడ్యులరీ రీజియన్, అండ్ ఇక్కడ మూవ్మెంట్ ఏదైతే జరుగుతుంది కదా, వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఎందుకు అవుతుంది, ions reabsorption enduku aitundi, ela aitundi, ivanni concepts we have completed. So with this we will wrap up this session. Let's meet in another class. Tomorrow we will be meeting. My sessions will be on present prastutanki aithe Sunday, Monday and Tuesday. So Sunday morning 11 a.m, Monday, Tuesday 7:30 p.m. Evening 7:30 Monday, Tuesday, and Sunday roju morning 11.
లైక్ ఫర్ దిస్ మంత్, ఈ మంత్ తొందరగానే అయిపోతుంది, జూన్ మంత్ లో తర్వాత చూద్దాం. సో టుమారో వీ హ్యావ్ ఎ క్లాస్ అట్ 7:30 PM. లెట్స్ మీట్ దేర్. మళ్ళీ కలుద్దాం, సేమ్ టైం, సేమ్ ప్లేస్, అండ్ విత్ ఆల్ మై సేమ్ వండర్ఫుల్ స్టూడెంట్స్. Till then, bye-bye and take care. Thank you Nandu, thank you Karthik, Medico. Okay, your name is Karthik. Fine. Uchiha, bye Nana. Bye everybody.